glad to be here, and I'm very, very happy that last time I made a proposal regarding the ammunition and the joint procurement, and I'm really happy that in 5 weeks we have been able to come up with the agreement on this. And I would really like to thank Ursula von der Leyen, also Charles Michel, Josep Borrell, and also the media, actually, because you were also talking about this, and that also made an effect. So thank you all for that. But we have to continue working, and today we have a meeting with António Guterres and, of course, UN Secretary General. We will talk about the aggression tribunal. Actually, I will raise this. We have to move forward with the tribunal for the crimes of aggression. The ICC arrest warrant is a good sign that no leader is immune to the crimes committed. We know that ICC can only prosecute the war crimes, but they cannot prosecute the leadership crime, which is the crime of aggression. And that's why I think this is a good sign that we can move forward with this, and it has to come from the UN. It has to be international tribunal regarding the crimes of aggression. And the third point, what we have to work on is the oil price cap. We had an agreement in December that the oil price cap will be tied with the market price and will be 5% lower. We agreed that we will have a review in January, then in March, but we don't have that review yet. So we know that Russia is earning less from the oil, 42%. We see that actually the economic sanctions, including the oil price cap, is having an effect on Russia's economy and also their ability to fuel the war machine. So we should continue with that. And I really would like to see that the G7 would agree to go on with the oil price cap. And I know that there are worries that if the price is lowered, that it can't be raised back again by some G7 members, but if they would respect the agreement that we will lower the price when the market price comes down, I can assure you that we will respect the agreement that if the price rises, we are ready to rise that price as well. And we will talk about the economy and competitiveness. Here, I think it's very, very important that we will review the cumulative administrative burden that European Union is putting on different or on the economy and different companies. What we see in Estonia is that the digital tools should go hand in hand with the reporting obligations, for example. We see that, for example, we did a pilot project to go through workforce reporting, and only 10% is needed to report because you actually have the data sets in different places. So I think this should be the mindset of European Union, so that the companies could focus on really gaining profits, so investing to the economy, not the administrative burden. Thank you. No, I'm not concerned in this regard. They are great friends, we can see, but I think what is important is that China also respects the international rules-based order and also the UN Charter, where they have agreed that no country can really attack another country, and if somebody does, you have the right to defend yourself. So sending weapons to the party or the country that is defending itself is respecting the UN Charter, whereas helping the aggressor is the other way around. So there's clearly one aggressor and one victim here. The amount of ammunition, do you think that is enough, and will that reach Ukraine in time? And second question, are we seeing the beginning of a real defense European Union now?
I think it's good that we agreed in such a short time frame, and we also agreed on this 1 million artillery shells, which is quite a good amount of artillery shells, and within 12 months, which is also getting the period much shorter. It depends how far and how long the war will last. Will this be enough or not? So that's why we need to have and use all the tools that we have: political pressure, political isolation, economic sanctions, to put the pressure on Russia to end this war, because the war ends when Russia realizes it's a mistake. Do you need energy, gas, oil from the Middle East, especially from Iraq or Iraqi Kurdistan region? We will discuss energy issues as well for the coming winter, because this winter we survived. I think it's quite warm already outside, and even in Estonia the sun has melted the snow, which is great. And we have to focus on the next year. So what are the partners that we get the oil and gas from is one question, and the other question is how we can actually consume less. And there we have been also successful, I think, in many regards, reducing the gas consumption, but also oil consumption as a whole. It's not a topic. It should not be a topic unless somebody raises it. Mr. Guterres wants to talk about fertilizers. Could you imagine lifting sanctions from Belarus, for example, so fertilizers come out also for the global south? There is no limits to getting the fertilizers out of Russian ports. There are 18 ports that they can use. There are also out of 300 banks, only 13 banks are sanctioned. So this is actually a Russian narrative to get something out that, we will weaken the sanctions. And I think it's a very wrong way, because the aggressor only hears and understands strength. If we weaken the sanctions, we go with their narrative, and we shouldn't do that. It's not the question of the sanctions, it's a question of Russia's actions. They can send the fertilizers, the grain out of their ports, and it is not the question of the banks. We shouldn't weaken the sanctions. Should we talk about a sanctions package against Russia, or is it too early there? We have to talk about the circumvention of sanctions, because what we see is that we don't have a trade with Russia so much anymore, but we have a trade with third countries, and that is the question, whether it's actually going to the third countries, or is Russia using this transit in the benefit. So we have to talk about the criminalizing the circumvention of sanctions. We have to cooperate regarding this, and of course we can also discuss the next sanctions package, but I think it's more important to get the loopholes closed. Are you afraid that on competitiveness we are losing the game against the US and China? Why? Because Doorstep and he says like the nuclear energy question. The single market as a whole has been a success project. If you think only 18% of the world's GDP comes from the European Union, but it's clear that we are losing in competitiveness. And where are the obstacles, really? I think one is that we do things together, but we have to really decrease the administrative burden. And coming from a small country, we don't have big companies, but putting more administrative burden actually means that they can't focus on what they are good at, which is the economy. So we have to see where there are the obstacles, but also where are our strengths. And I think that we have a lot of know-how here. We could focus on the tech sector. We could also focus on the digital economy. So we should do these things together, but we shouldn't throw the single market out of the window because of different subsidies that different regions are doing. So we should focus on that. We have sanctioned Belarus, and I think we should treat Russia and Belarus together, because they are clearly operating together here. The European Union will buy munitions together also for Ukraine.
but also countries like Austria are participating, but they're going to buy ammunition for themselves. Do you think that's, speaking about solidarity, is the right thing to do, meaning the same ammunition as the Ukrainians? We have both sides. I mean, we all have to also replenish our own stocks, and we have to send ammunition to Ukraine. But what is critical is sending ammunition to Ukraine fast, because that might bring a change in this war. But we also need to replenish our stocks. So what should come first? I think sending weapons and ammunition to Ukraine, and after that replenishing our stocks. If we can do it parallelly, that would be even more great, but that depends on the production of the defense industry. And now I hope that when we have this joint procurement, then the defense industry has the orders that they can actually double their production, because they haven't done so far. We're going to talk about this tomorrow, but I think the banking sector in Europe is much stronger, because we have been through the financial crisis, but we think we should move forward. We should also have the joint system of guaranteeing the deposits, so that you could have the security that the banks will not fall, and also the banking union and capital markets union. I think that would also enforce the single market and European Union as such. Okay. Do you think that peace talks can be solution for the war, to end the war? Excuse me? Do you think that peace talks can be the end, or should be the end of the war? Of course, every war ends in peace talks, but the question is when this will be possible, and on what terms this will be possible. There is clearly one aggressor and one victim in this case, so that means that Russia has to go back to their borders and has to agree on reparations, for example. Okay, thank you. On trade, how does steps like a carbon border or adjustment mechanism help the EU win the war influence with Russia and what some see as pretty protection? I think the climate report that came out of UN is a very, very concerning material, that we all have to do more, and we all have to do what we can do. Europe is a big player in this regard. I wouldn't even compare this to Russia or tie these things together. It's clear that the war is not doing anything good for the climate. That is very clear. In regards to trade, I think we have to convince also the other UN members that fighting the climate change is very important, and ETS is one of those tools to do it really. And we don't have much time if you read the reports. As I said before, it's a question to those countries that have fighter jets, if they can give those. But when we have talked to Ukraine, they say that ammunition is the most important right now to make a change and to really survive. Okay, thank you. Mi aspetto passi in avanti, il dossier migranti verrà aggiornato con una relazione alla Presidente della Commissione che
che racconterà dei passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio. Io posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda su uno stato di verifica di queste misure al prossimo Consiglio europeo. Quindi direi che possiamo confermare il fatto che il tema delle migrazioni è un tema considerato oggi centrale, una cosa se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa, e che viene seguito passo passo dal Consiglio. Questa è una ottima notizia. Presidente, sul futuro delle auto, oggi la von der Leyen incontrerà Scholz, sembra si vada verso un compromesso sui carburanti sintetici. Come vede questo incontro a due e che cosa significherebbe l'esclusione dei biocarburanti? Ma guardi, sull'incontro a due non ho nulla da dire, sono normali, accadono continuamente e ne facciamo anche noi. Per quello che riguarda la materia, voi sapete che su questo siamo in prima linea, nel senso, la tesi che noi continuiamo a sostenere e che ribadiremo è che, fermi restando gli obiettivi della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l'Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi, anche perché ci sono delle tecnologie sulle quali l'Italia e dunque l'Europa sono potenzialmente un'avanguardia, e rispetto a un'ipotesi di questo tipo decidere di legarsi a tecnologie che invece sono di fatto detenute come avanguardia da nazioni esterne all'Unione, secondo me è una scelta, diciamo, che non favorisce, ecco, la competitività del nostro sistema, ma mi pare una tesi assolutamente di buon senso e quindi confidiamo che possa passare anche per quello che riguarda i biocarburanti. Presidente, sul patto di stabilità teme che ci sia insomma una posizione troppo rigida da parte dei paesi africani su un rientro del debito che sia più rigido e più rapido da parte dei paesi dell'alto debito. Ma guardi, su queste materie, come si sa, insomma, ci sono sempre delle visioni abbastanza differenti, però io penso che l'Unione Europea debba diciamo, imparare dai suoi errori, dal passato, dalla realtà che stiamo affrontando. Oggi a noi sono chiesti, a tutti i Paesi membri sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica, per la transizione digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche, altra scelta sulla quale oggi si modificano una, se vogliamo, assenza di attenzione che c'è stata in passato. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non vengano tenuti in considerazione nella governance, e io credo che la sfida debba essere, rispetto a quello che abbiamo visto in passato, per noi sarebbe tragico tornare ai parametri precedenti, diciamo una governance più attenta alla crescita e non solamente attenta alla stabilità. Ci sono dei passi in avanti, ma su questo bisogna ancora lavorare molto. Si parla attualmente di Ucraina, le condizioni espresse dalla Lega in Parlamento No, francamente non mi preoccupano, io ripeto, insomma, al di là delle posizioni espresse, voglio dire, del necessario richiamo a continuare a lavorare per una soluzione del conflitto, sul quale ovviamente tutti lavoriamo, il punto è capirsi su cosa sia utile effettivamente per arrivare alla fine del conflitto. Io ho detto come la penso, non c'è nell'attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo, che è l'unico modo, diciamo, per alla fine costringere, se vogliamo, a una negoziazione che deve essere però giusta, non si può prescindere da chi è l'aggressore e da chi è l'aggredito. Non sono preoccupata perché poi io vado, come vi ho detto molte altre volte, ai fatti, e nei fatti io su questo, sulla linea italiana, voi sapete essere una linea molto chiara, io non ho mai avuto problemi. Avrà bilaterali, Presidente? Vedo adesso il primo ministro Morawiecki, programma un incontro con il primo ministro greco, forse anche allargato ad altri paesi sulle materie particolarmente della governance, e sono in contatto con Emmanuel Macron. Vediamo. Grazie, arrivederci.
Här väntar ni tålmodigt allra längst ner i hörnet. Ja, Europeiska rådet idag, det är ju stora frågor som ni vet. Vi börjar med FN-chefen Guterres, inte minst om spannmålssituationen, kanske också om Kina-Rysslandsfrågan. Vi har Zelensky på länk som vanligt. Vi pratar ammunitionsfrågan till Ukraina. Konkurrenskraftsfrågan inte minst. Vi har ju sedan länge velat ha upp den på agendan högt och jag tycker vi har fått fin respons på det. Migration, många andra frågor också för att uttrycka mig kortfattat. Okej, vad hoppas du få ut av mötet med Guterres? Finns det någon fråga där han inte är enig med EU eller rädd för att ett EU-beslut ska hindra maten? Nej, det vet vi väl inte än. Jag tror vi alla är glada att alltså spannmålsleveranserna kan fortsätta även om det är ganska kort tid om nu fortsätter. Men där har han varit viktig. Vi får nu se hans analys av detta och inte minst i en bredare kontext. Som jag sa, Kina och Ryssland har just träffats. Det är alldeles uppenbart att det finns stora risker när stater som har en helt annan syn på världsordningen försöker enas om hur de vill ha det. Så att, och när det gäller Ukraina, finns det något nytt där du kan meddela oss kommer tas upp idag? Finns det nya sanktionspaket på gång eller nya stödpaket? Inga nya sanktionspaket nu, utan nu handlar det mycket om att se till att de sanktioner som verkligen finns, att de också efterföljs systematiskt. Sen tror jag ammunitionsfrågan som inte minst den estniska premiärministern har varit väldigt drivande i så en lång tid. Att den nu har nått i mål tycker jag är en väldigt stor framgång. Det kan låta trivialt med ammunition när vi pratar om mycket avancerade vapensystem. Men ammunition är helt avgörande för Ukrainas förmåga att nu både stå emot ryska offensiver och att göra egna offensiver. Konkurrenskraften är en hjärtefråga för dig. Vad hoppas du konkret kommer ut idag? Hur ska Europa stärka sin långsiktiga konkurrenskraft? Det första är att vi nu går från ett läge där vi bara pratar kortsiktighet till den långa sikten. Och vi har ju i många år drivit denna fråga från svensk sida. Det vill säga att Europa ligger efter både USA och många asiatiska länder i det man kallar för produktivitet, men också teknologiutveckling. Inte minst sån teknologi som är viktig för klimatomställningen. Här måste Europa ta sig i kragen. Och det handlar om ofta det man kallar för red tape på Brysselspråk, alltså regleringar, byråkrati som ofta är svårare i Europa än i många andra delar av världen. Det handlar också om forskning och utveckling, det handlar om kompetensutveckling, att använda Europas muskler, den inre marknaden. Vi är en stor inre marknad men vi halkar efter i viktiga områden. Så att få upp den här långa sikten och inte enbart prata om väldigt kortsiktig krishantering, det tror jag är en viktig uppgift för Europa just nu. Om jag får tillåta mig en fråga, ett annat ämne. Delar du finansminister Svantessons kritik att matjättarnas vd-bonusar sticker i ögonen? Nej, jag lägger mig inte i enskildas bonusar, men jag har stor respekt för alla som nu tycker att inflationen är ett jättestort bekymmer och att inte minst matpriserna sticker iväg. Och det problemet delar vi alla. När det gäller konkurrenskraften där, åtgärder som du pratar om, mindre regelkrångel, man pratar om att fördjupa inre marknaden, färdigställa kapitalmarknadsunionen och så vidare. Det här har vi ju hört tidigare och ganska många gånger förr. Vad är annorlunda den här? Jag tror att möjligen, alltså det som USA har hjälpt oss med nu, det är att verkligen sätta det på högkant med det som kallas för IRA, det här stora klimatinitiativet som handlar om gröna teknologier. För det tvingade EU att tänka igenom, vill vi ha god konkurrenskraft i Europa eller ska vi acceptera att det är Asien och USA som är de drivande krafterna här? Det tycker jag ändå var en bra bieffekt av detta, att vi verkligen måste tänka igenom vad ska få företag att tycka att Europa är en väldigt bra del av världen att göra stora investeringar i. Och då är det uppenbart att Europa halkar efter och det måste vi sluta göra. Och det är en ganska bred fråga, jag förstår att den inte är så konkret, men jag tror att det är en helt avgörande fråga om vi ska kunna konkurrera med de allra mest snabbväxande delarna i världen. När det gäller teknologi, den här kärnkraften framförallt, Frankrike driver ju kanske på för att bredare bredare typ av kärnkraft ska inkluderas i den gröna omställningen. Är du nöjd med det som kommissionen har lagt fram hittills? Det vill säga att man inkluderar mindre reaktorer? Ja, den där frågan är ju inte helt avgjord än, utan vi delar ju grund och botten Frankrikes uppfattning att kärnkraften är en helt avgörande del av klimatomställningen. Sen har vi ju stor respekt för att olika länder tycker olika om kärnkraft och EU lägger sig inte i vilken teknologi och vilken energisystem som varje enskilt land har. Men för vår del är ju kärnkraften helt avgörande. Det vore mycket bättre om fler länder använder kärnkraften och använder kol. Men med det sagt, vi lägger oss inte i enskilda, men vi tycker ju som Frankrike i sakfrågan.
Kommer du att prata med Viktor Orbán idag om den svenska NATO-ratificeringen? Ja, självklart kommer jag göra det. Vad kommer du säga då? Nej, men jag kommer att ställa frågan av vilken anledning som de nu aviserar separera Sverige från Finland. Det är signaler som vi inte har fått tidigare. Så sent så här och veckan var en ungersk delegation både i Stockholm och i Finland. Så jag har respekt, som jag alltid har sagt, för att varje land fattar sitt ratificeringsbeslut, men jag kommer självklart ta upp saker med Orbán idag. Men ni vet inte varför de delar på Finland och Sverige? Det vet vi inte. Möjligen får jag veta mer idag. Vi måste tyvärr gå där faktiskt. En fråga om matpriser också. Lidl sänker matpriserna nu. Tycker du att fler maträtter ska följa efter? Jag tycker alla ska göra allt man kan för att hjälpa familjer att klara ha mat för dagen och att minska inflationstrycket i Sverige. Jag tycker alla ska göra. Tack. So the summit looks like it's going to be very interesting indeed. I want to stress a couple of things that I think are very important for us in Europe. So right now, as we are, of course, all united in supporting Ukraine, I think it's very important that we are coming to the decision to supply the 1 million rounds of ammunition that Ukraine needs. But underlying that is our fundamental need to increase European industrial capacity in defense, but not only in defense. This is one of the important lessons that we need to learn, is that in Europe we have to have the capacity also to help ourselves in times of need, so that we can help also our friends. Ukraine is fighting for our basic values, and we need to make sure that we can supply them with the arms so that they can succeed in this fight. Turning to the economy broader, I think this is also a broader lesson that we need to refocus on in Europe, is our economy. Making investments into research and development, working on our trade agreements to expand the partnerships that we have. These are all extremely important aspects of how we will live better in the future. The world around us is not getting easier, it's getting more difficult. We're seeing that China seems to be strengthening some sort of relationship with Russia. We see that the Chinese and the US relationship is drifting further apart. Europe needs to find its footing. What is our stance vis-a-vis China? What is our stance vis-a-vis future growth? So we have lots of issues that we need to discuss. Most importantly, to remain united around Ukraine and to support and make the investments in our own arms industry so that we can follow through on our promises to our friends. But on the economy, do you feel like we're losing the game because we can't even ratify an agreement with countries like Canada? I don't think we're losing the game. I think we need to refocus that this is a very important aspect of what we need to do. We need these trade agreements. The trade agreements is the way to open the door for our business to move in. And we know that we have, for our industry, we need also raw materials. We have to make sure that we have access to these materials and that we have access to our future growth. Europe needed energy, oil, gas. Do you have any negotiation with the Middle East to buy the energy or oil, gas, especially with the Iraq or the Iraqi Kurdistan? No, Latvia's situation is a little different. We are now buying LNG and there are negotiations for getting the long-term contracts. But what we're focusing on in Latvia is greatly increasing the amount of renewables. We'll be moving much more aggressively into offshore wind production. Offshore wind production has huge capacity still in the Baltic Sea. There's lots of untapped capacity, but that also means that we will need to develop hydrogen technologies because you will need to store green energy
when the wind is blowing, but when you don't have demand, so to even out the system. We cannot only in Europe look towards new contracts for fossil fuels. That's not the long-term future. The long-term future is more green production, but also more green storage, and that means moving into hydrogen technologies. Sorry? I think it's very important that we hold, yet again, we had about a year ago a first introductory, shall we say, discussion on China. I think we need to think hard about what we really want our relationship to be. And I'm convinced that the best position that any one of us as member states can be in is if we have a joint European approach to China. Combined, we are very strong. Individually, it's divide and rule. And I think history has taught us this very, very clearly. And we can see that in our combined strength, that is how we are able to aid Ukraine. It's only through our unity. Good morning, everyone. It's a great pleasure to welcome António Guterres in that meeting of the European Council. I would like to say that the UN and the EU, we share a lot. We have a lot in common. We believe in the multilateral approach. We believe in the spirit of cooperation. We believe in the UN Charter, in the international law, and we have the occasion today to address some of the challenges we are facing. The war launched by Russia against Ukraine. I commend your personal leadership, especially for this Black Sea grain initiative. We'll also have the occasion to address climate change. We are trying to do our best. We have decided very ambitious goals on the EU side, and we commend your personal commitment because we know how it is important. And also one additional word, we know that you are extremely active in order to open the doors for a reform of the tools we need for more development across the world. You can count on the EU on that topic as well. Merci Antonio pour ta présence. Nous allons discuter avec les leaders aujourd'hui différents sujets internationaux et nous allons continuer à coopérer très étroitement avec les Nations Unies qui jouent un rôle clé pour défendre des valeurs auxquelles nous croyons, pour la stabilité, pour la sécurité et pour apporter de la dignité et de l'humanité dans un monde qui en a bien besoin. Alors, cher Charles, merci infiniment de ton accueil si chaleureux. This visit demonstrates the excellent cooperation between the European Union and the United Nations. This is indeed a crucial moment. We have a perfect storm in many developing countries, a combination of factors that led to a very dramatic situation. The Sustainable Development Goals are moving backwards. More hunger, more poverty,
less education, less health services in so many parts of the world. And it is clear that our international financial system is not fit for purpose to deal with such a huge challenge. And we very much count on the European Union to lead the transformations that are necessary in order to be able to put back on track the 2030 agenda. On the other hand, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change shows a dramatic situation. We are close to the tipping point that will make the 1.5 degrees impossible to achieve. So we need dramatic action. We need an acceleration agenda, and once again we count on the leadership of the European Union in this regard, as it has been demonstrated in several other moments. And finally, the Russian invasion of Ukraine is causing tremendous suffering in the people of Ukraine, but also have a huge impact globally, and we will take profit of this occasion to exchange views on how best to confront these challenges. Thank you very much. Europe is losing its allies in the global south. Dobar dan. Ja, seveda. V bistvu je današnji vrh po svoje zanimiv, ker se ne pričakuje velika debata o zaključkih, bolj je namenjen izmenjavi. Je pa res, da ima vsaka država pač neko svojo agendo, tudi Slovenija ima. Najprej bi rad povedal, da pozdravljamo enotnost, ki jo kaže Evropska unija pri vprašanju podpore Ukrajini, in danes se ta enotnost ohranja. Verjamem, da bo tako tudi ostalo na koncu, čeprav bo debata daljša. Ena od točk, ki se tle pojavlja, je tudi, in to je zelo zanimiva, da se Evropska unija začenja organizirati ne samo za skupne nabave streliva, ampak tudi skupno proizvodnjo. In to se mi zdi en tak zelo zanimiv in koristen premik. Zakaj? Zaradi tega, ker se bojo sredstva za vojaške proračune, kot vsi vemo, povečevala, in prav je, da se od tega da se ta denar porablja čim bolj lokalno, se pravi v državah članicah, tudi z namenom gospodarskega razvoja. In ta točka je na agendi in je to zelo pozitivno. Na drugi strani je točka glede ogljično nevtralnih tehnologij in konkurenčnosti. Tudi tle opažam napredek, da se umikajo debate o katere so sporne tehnologije ali sporne rešitve, temveč se raje pušča prostor, da so vse tehnologije vključene glede na nacionalne interese. Konkretno v slovenskem nacionalnem interesu je, da je jedrska tehnologija sestavni del tega paketa. Ne nujno kot tista, ki jo omenja cela Evropa kot nosilno, zagotovo pa ena od tistih, ki je dovoljena znotraj tega okvirja pomoči za ogljično nevtralne tehnologije, in na tem bomo tudi vztrajali, da mora imeti jedrska tehnologija svoje mesto v ogljično nevtralni prihodnosti Evrope. No in tretja stvar je pa vezana na energijo. Tudi tle smo bili zelo aktivni v pripravi, nekateri zaključki so bili tudi dopolnjeni z našimi pripombami in smo s tem zelo zadovoljni. Tako da pričakujemo dosti izmenjave stališč, pa upam, da čim manj različnih mnenj glede zaključkov. Tako da zna biti, da bo celo ta vrh nekoliko hitreje končan kot prejšnji. Čeprav imamo obilo vprašanj, pa med njimi nobenih težkih zaključkov. Mogoče glede čistih tehnologij tega predloga zakonodaje, kakšno tukaj je stališče Slovenije in pa kaj ta zakon oziroma ta zakonodaja
pomeni za Slovenijo tudi začetek priprav na projekt gradnje drugega bloka? Seveda je ta okvir zelo pomemben. Sam ga ne bi vezal na konkreten projekt, moče za ta del prezgodaj. Pomemben je zato, da neka tehnologija, v tem primeru strani Slovenije jedrska, dobi jasna pravila, na kakšen način lahko dostopa do kapitala, se pravi do kapitalskih trgov, na kakšen način lahko računa, da bojo potekali postopki umeščanja v prostor, na kakšen način lahko računa, da bojo razvojna sredstva, ki so tudi na jedrskem področju še potrebna, sploh omogočena. Tudi jedrska tehnologija je na nekem vrstnem razpotju, katero smer naprej, zato se ta okvir ne veže samo na konkreten projekt. Projekti so projekti. Potem, ko okvir odpira v resnici bistveno več, odpira sposobnost ponovno vzpostavitve jedrske industrije v Evropi. Pravi, ne samo gradnje kapacitete, ampak vzpostavitev industrije, ki bo te kapacitete lahko tudi gradila. In z tega vidika je ta zadeva dolgoročno še bolj pomembna kot vprašanje enega bloka. Če bomo uspeli v nekem delu določene koristi dobiti tudi za realizacijo drugega bloka, toliko boljše. Zakaj? Zaradi tega, ker glavno tveganje pri jedrski industriji danes je, da nimamo prave industrije znotraj Evrope. In je zato tudi toliko težje dovolj zanesljivo, z vidika časa in z vidika proračuna načrtovati, kako bi taki projekti, kot je JEK2, dejansko izgledali. Bi lahko v okviru te zakonodaje iskali tudi neko alternativo? Ne, kratkoročno ne, na dolgi rok da, če bodo seveda tudi sredstva na razpolago in če bi prišlo do tega, da bi dejansko skozi raziskovalna sredstva neko alternativno jedrsko tehnologijo Evropa tudi uspela razviti v tem času. Razviti pomeni do komercialne stopnje izkoriščenja. Glede avtomobilov, se pravi te uredbe o brezogličnih do 2035, pričakujete danes kakšno razpravo in kakšno je tukaj stališče Slovenije? Ne, neke posebne razprave, verjetno bo izmenjava mnenj, med zaključki tega ni. Stališče Slovenije je, da kar je dobro za avtomobilsko industrijo Nemčije, je načeloma vedno dobro tudi za avtomobilsko industrijo Slovenije in avtomobilska industrija Slovenije je zelo pomemben delež naše industrijske proizvodnje, pa tudi izvoza, kar pomeni, da kompromisni predlog, ki ga je pripravila komisija in je danes na mizi, je pa za nas čisto sprejemljiv in ne vidimo velike potrebe po debati na to temo, ker ničesar ne izključuje in je to v tem trenutku čisto v redu. Potem pa glede streljiva, ki ste ga prej skupnih nabav omenili, kako je zdaj Slovenija bo pri tem sodelovala? Bomo nabavljali tudi za sebe kaj? Bomo ta EPF podprli še nadaljnjo širitev? Ta mehanizem se sedaj šele vzpostavlja. Ampak najbolj pomembno ni samo vzpostavitev mehanizma za nabavo, ker potem se sproži vprašanje, kdo je pa tisti, ki bo prodajal, ali bo to samo velike države in debata mora iti in tudi že gre v smer, da se vzpostavi enakomerno porazdeljena znotraj Evropske unije proizvodne kapacitete, enakomerno porazdeljene tudi geografsko, da se Slovenija vključi tudi v proizvodnem delu, ne samo v nabavnem in da je ta del res evropski. V to smer bo šla tudi naše zastopanje stališča. Če dovolite še dve domači vprašanje. Ena je, kako komentirate napoved zdravniške stavke? Tega res ne bom komentiral, ker ne vem, kje ste jo slišali, tako da jaz še nisem ujel, ampak nič za to, ja. Drugo vprašanje pa glede sklepa o podaljšanju regulacije cen električne energije tudi za male odjemalce, srednje. Kdaj bo ta sklep sprejet? Mislim, da je ta debata predvidena za naslednje tedne, tako da, ko bo dovolj zgodaj, bo zagotovo bo še tekom aprila, tako da zaenkrat sem optimističen, da bojo taki sklepi tudi potrjeni, ampak bi počakal na to. Tako da bojazni, da bi bili mali poslovni odjemalci kakorkoli prepuščeni sami sebi ni. Danes je najbolj pomembno to, da se zagotovi dovolj energije tudi za prihodnjo zimo po ugodnih cenah. Trenutek je pravi, tako da je z tega vidika optimizem danes na mestu bistveno bolj, kot je bil moče pred 12 meseci. Hvala lepa. Oziroma delo za streljiva. V Sloveniji že pripravijo misli ali samo načelna želja, da bi se tem poslovali? Vi me vedno sprašujete o stvareh, ki so šele v pripravi, pa ugotovite, da sem preveč obljubil, tako da sem se naučil svojo lekcijo. Ne, bolj pomembno, komisar Breton prihaja v Slovenijo in njihov obisk je ravno temu namenjen. In takrat bomo lahko na to temo tudi več povedali, ker se bomo tudi ustrezno pripravili,
z njim preigrali scenarije, kaj je možno znotraj evropskega okvirja in kaj je tisto, kar bo Evropska komisija tudi podprla konkretno. In takrat bomo lahko o tem več govorili. So pa osnutki pripravljeni, seveda. Še eno vprašanje. Vrednote, pač evropske vrednote so vezivo nekje EU-ja. Pa me zanima, ali se bo Slovenija pridružila tožbi Evropske komisije proti Mađarski glede zakonodaje LGBTI, ko se zdaj čas se izteka za pridružitev, cel kup držav se je pridružilo, vaši partnerski Benelux, in me zanima, kakšne drže Slovenija. Slovenija podpira to tožbo, zaenkrat ne vidimo posebnih potreb, da bi šli korak naprej. Če se bo pokazalo, da lahko pomagamo, potem se bomo odločali o naslednjih korakih. Jo pa podpiramo in tega seveda ne skrivamo. Hvala lepa. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Είστε καλά? Εντάξει. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα των επαφών με τις ταινίες? Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι προσβλέπω στην σημερινή πρώτη μου παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αυτό αφορά την Ουκρανία, τα ενεργειακά, την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό και μετά από συνεννόηση και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου για το Κυπριακό, για αυτή μας την νέα, αν θέλετε, προσέγγιση για μια πιο ουσιαστική, πιο πρωταγωνιστική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα στην παρούσα φάση που το βασικό ζητούμενο είναι να σπάσουμε το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Οφείλω να αναφέρω ότι είμαι ικανοποιημένος με τα όσα έχω ακούσει μέχρι στιγμής στις χθεσινές συζητήσεις με τους πρόεδρους των τριών θεσμικών οργάνων, σήμερα το πρωί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και σε συνάντηση που είχαμε τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, είναι η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκείνο που θα γίνει, αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των εκλογών στην Τουρκία να δούμε κατά πόσον μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι σημαντικό για μένα, είναι σημαντικό ότι γίνεται απόλυτα κατανοητή αυτή η προσέγγιση μας, χαιρετίζεται, και εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να εργαστούμε μαζί, και αυτό έχουμε συμφωνήσει ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης. Σίγουρα θα υπάρξει καθημερινή σχεδόν επαφή, είτε στο δικό μου επίπεδο είτε στο επίπεδο των συνεργατών μας, προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτής της πρότασης. Όσον αφορά, όχι, μιλάμε για μια πολιτική προσωπικότητα. Σε αυτή τη φάση το βασικό ζητούμενο είναι να σπάσουμε το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο μπορεί να σπάσει μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια προσωπικότητα που θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Εάν και εφόσον πετύχουμε την επανέναρξη των συνομιλιών, φυσικά και η τεχνοκρατική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιβεβλημένη. Είναι κάτι που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει. Είναι κάτι που και εμείς το βιώσαμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας, ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να επιτευχθούν συγκλήσεις που ήταν προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού. Είναι και ο κύριος Γκουτέρες. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας. Ξεκινούμε με τον Γενικό Γραμματέα και προσβλέπω σε μια συζήτηση μαζί του, έτσι ώστε να μεταφέρω πιο συγκεκριμένα, μετά και την συζήτηση που είχαμε την κυρία Ντεκάρλο στην Κύπρο, τη θέση μας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα, όπου θα συζητηθούν γενικότερα οι γεωπολιτικές εξελίξεις, θα επισημάνω την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Ηνωμένα Έθνη και στη δική μας περίπτωση και στο Κυπριακό, όπως συμβαίνει σήμερα στο θέμα της Ουκρανίας. Εξάλλου η πρότασή μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, οι διαπραγματεύσεις
διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και ως τέτοιο θα μείνει. Θα σας βλέπουμε από τώρα και στο εξής σε όλες τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Φυσικά, αυτό έχει αποφασιστεί. Έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό και μέσα από εδώ και καιρό, ενώ μετά την εκλογή μου και την επικοινωνία που είχα με τον κύριο Βέπερ, ήταν σημαντικό ότι σήμερα μου έδωσε αυτή την ευκαιρία η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, αν θέλετε η ομάδα που την χαρακτηρίζει ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός, η ανάγκη για περαιτέρω ολοκλήρωση, όλα αυτά που και η δική μας διακυβέρνηση ασπάζεται. Άστε καλά. Όχι, η συμμετοχή είναι κανονικά, δεν έχει συζητηθεί, λεχθεί κάτι διαφορετικό όταν συμφωνήσαμε, όταν επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Βέπερ. Θυμάστε και πριν τις εκλογές είχα αναφέρει ότι είχαμε προσεγγιστεί και από άλλες ομάδες. Επέλεξα να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Wir können loslegen. Deutschland bezieht sehr viele, was das Verhalten zum Verbrenner aus angeht. Frankreich will an einem seine Atomkraft zusetzen. Wie stetig sind solche Debatten? Ja, wir haben ja eine Agenda und es ist ja kein Wunschkonzert, wenn wir nach Brüssel kommen. Weder Brennauto noch Atomenergie stehen auf der Tagesordnung und man soll auch bei den Schlussfolgerungen bleiben, die jetzt sind. Wenn jeder jetzt kommt und sein kleines Wunschkonzert macht, aber drüber reden können wir über alles, aber wir sollen auch in den Kompetenzen bleiben, die unsere sind. Ja, ich weiß ja, wir reden jetzt mal drin. Ich habe jetzt überhaupt nicht zugehört, was der Bundeskanzler jetzt gefragt hat oder gesagt hat. Auf jeden Fall sollen über alles reden können. Wir haben aber auch Institutionen und wir sollen nicht hier zuständig sein für alles. Wir geben Impulse, aber wir haben spezifische Räte und in spezifischen Räten sollen auch die Prozeduren so laufen, wie sie sind. Wenn wir hier im Rat alles besprechen, dann kommt ja, das ist nicht unsere Arbeit. Was? Also Atomkraft, ich habe ja nichts Neues gesagt. Die Leute sind überrascht, dass ich sage, ich wäre gegen Atomkraft. Leute probieren uns zu erklären, es wäre schnell, es wäre günstig, es wäre sicher. Wir wissen, dass es nicht schnell ist. Durch einen Wunsch, was zu bauen und dass es geht, dauert es 10 Jahre. Dass es nicht sicher ist, haben wir ja bei Fukushima gesehen, haben wir bei Tschernobyl, haben wir schon öfters gesehen. Und dass wir mit dem Abfall nicht wissen, was wir machen sollen, ist doch eine klare Sache. Deswegen, es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Mehr ist es nicht. Und das sage ich schon Jahre und es gibt nichts Neues. Ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hat, aber mit europäischen Fahnen drauf wäre es ein Schwindel. Man soll doch nicht sagen, dass es nachhaltige Energieproduktion ist, wenn es nicht ist. Tatsache. Ist die Zeit für Mercosur gekommen? Für mehr? Für Mercosur. Also wir haben ja Prozeduren, die noch laufen. Man soll es nicht ausschließen, aber ich will nur auch daran erinnern, dass wir noch auch kein Handelsabkommen mit Amerika haben. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir alles zusammen sehen, um zu sehen, wo wir Partnerschaften haben können. Ja. Ich weiß nicht mehr wohin. Wir beide, ja, okay. Es war auch Deutsch. Ja, wie gesagt, wir sind noch bei Prozeduren. Die Diskussionen werden hier im 2. Stock oder 3. Stock oder 5. Stock jetzt stattfinden. Aber wir reden jetzt von Mercosur, wo wir noch mit Kanada, mit Amerika auch noch nicht fertiggebracht haben. Und ich glaube, das schon wichtig ist, dass wir auch ein Package zeigen und sowieso ein globales Markt ist immer unsere Stärke gewesen. Wenn wir uns auf uns beschränken, ist es nicht gut. Nicht für uns und auch nicht für die Partner. Das heißt, eine Offenheit ist schon wichtig. Ja. Was? Aus dem Iran. Was sollen wir aus Iran? Ah, Irak.
Ja, also ich weiß, dass mit jedem geredet wird. Wie gesagt, im Irak ist nur die Frage, mit wem man redet. Ich weiß noch immer nicht so einfach, mit wem man über was reden soll. Aber das ist eine andere Sache. Also heute seid ihr aber alle durcheinander. Das I think China it's not new. China was a partner, is still a partner, but it's also a competitor. And the fact is that we need rules that are respected from both sides. And I remember having discussions with the China side when they think that we have to accept their rules, but they don't accept our rules, and it's important to have common rules and have a level playing field. But I don't want to do China bashing just for China bashing. It's the same for TikTok. In my country, TikTok is still not forbidden. I don't forbid TikTok because it's Chinese, but if I have evidences that there is something, I will ban it. But I'm not in favor of doing bashing or banning without having evidences. And the same, I asked the Commission to give me the information why they decided to ban, and I'm still waiting for the answers. It's on the agenda today. I think it's the first important step to be able to have this, and that we will do it. I just warned, I had breakfast with Liberal colleagues, that it's important that we have also common productions, because I'm here now 10 years. Since 10 years we say that the Americans are more efficient because they have less weapons, they have less production, and so they are able to buy more the same products. And in Europe it was also the problem that we have a lot of countries producing arms, and so I hope at the end that all European countries will be able to know that they are part of this project, but to have common projects is also something which could be a solution instead of producing in every single state. On these questions, I'm very neutral. We don't have weapons production in Luxembourg, but I just would recommend that at the end it's not German and French weapons production, but it should be European productions. That would be the biggest goal. Ja, das steht ja sowieso auch auf der Tagesordnung, dass wir auch daran arbeiten, und wir sind auf jeden Fall nicht dagegen. Wir reden jetzt über die Relationen mit China im Saal. Ich will Ihnen nur sagen, dass es bei mir Regeln gibt, die auf beiden Seiten zählen müssen. Es kann nicht einseitig sein, und ich bin nicht der Anwalt China, aber von Weitem überhaupt nicht. Ihr Anwalt, aber ich will auch kein Bashing, nur weil es chinesisch ist. Ich brauche Evidenz, und es ist nur schade, wenn wir nachher so eine bipolare Welt wieder haben, wie wir die letzten Jahre nicht mehr gekannt haben, und Risiko besteht, und das macht mir Sorgen. Tschüss! Also China hat auf jeden Fall einen engeren Kontakt zu Russland wie die Europäische Union, das ist eine Tatsache. Und ich will nur es vermeiden, dass wir nachher einen Block haben von China, Russland gegen den Rest der Welt. Ich glaube, ich muss Ihnen jetzt sehr ehrlich sagen, und ich weiß, dass jetzt vielleicht jemand stört, aber wenn wir heute Frieden in der Ukraine haben müssen, dann muss auch einmal der Herr Biden mit dem Herr Xi Jinping zusammenkommen und solange es ein Friedensplan wird, der nur chinesisch ist, werden die Europäer oder die anderen sagen, das ist ein Problem. Solange es die Amerikaner sind, werden dann die anderen sagen, das ist ein Problem. Was toll wäre, und das sagt jetzt ein kleiner luxemburgischer Regierungschef, ist, wenn der Präsident aus Amerika, den Vereinigten Staaten aus Amerika, und der Präsident der Volksrepublik China sich zusammensetzen würden und einen gemeinsamen Friedensplan machen würden. Das würde von den anderen, würde ich mir vorstellen, auch alle akzeptieren, auch von Russland und auch von der Ukraine, und das sind auch die Hauptprotagonisten, und das wäre was, aber ich habe da wenig Influenz. Tschüss!
Guten Morgen. Ich erwarte heute sehr gute und konstruktive Diskussionen. Das ist auch gut vorbereitet für die Fragen, die wir miteinander zu besprechen haben. Zunächst mit dem UN-Generalsekretär, wo es darum geht, wie wir dafür Sorge tragen können, dass global die Welt zusammenhält und dass wir sicherstellen können, dass die Unverletzbarkeit von Grenzen und Frieden das Miteinander der Nationen bestimmen, aber natürlich auch, wie wir sicherstellen können, dass aus dem furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine keine Konsequenz folgt, die lautet Ernährungsunsicherheit in der Welt, Hunger in der Welt und steigende Preise. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder dafür Sorge tragen, dass auch die Getreideexporte zum Beispiel aus der Ukraine unverändert fortgesetzt werden können. Ich bin dem UN-Generalsekretär sehr dankbar für seine Vermittlung und Aktivitäten in dieser Frage. Wir werden dann natürlich vertieft auch mit Präsident Zelensky nochmal die Frage des gegenwärtigen Zustands des Krieges Russlands gegen die Ukraine diskutieren. Die Europäische Union ist geeint, handelt gemeinsam und solidarisch. Das ist etwas, was Putin niemals im Blick hatte, dass die Unterstützung für die Ukraine so geschlossen funktioniert und auch so lange. Und wir sind auch vorbereitet darauf, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das tatsächlich notwendig sein wird. Dann werden wir uns mit vielen Fragen beschäftigen, die auf der europäischen Agenda stehen, richtigerweise. Eine wird die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union sein. Wie schaffen wir das, in kurzer Zeit ein Kontinent zu werden, der CO2-neutral wirtschaftet und gleichwohl seine Chancen als erfolgreicher Wirtschaftsraum zu sichern, vorne dabei zu sein, wenn es um moderne Technologien geht und gute Arbeitsplätze zu sichern. Das ist möglich und genau das ist die Aufgabe, über die wir hier auch miteinander sprechen werden und die eine große Rolle spielen wird. Herr Bundeskanzler, viele Kollegen von Ihnen sind sehr irritiert, was das Verbrenner aussagt. Hier in Deutschland hier seine Glaubensfreiheit. Es gibt klare Verständigung in Europa. Dazu zählt auch die von allen unterschriebene Vorstellung, dass es eine Regelung geben soll, die die Europäische Kommission vorschlägt, die sicherstellt, dass nach 2035 Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können, weiter zugelassen werden können. Das ist schon Konsens. Das ist auch das Ergebnis des Trilogs. Und es geht jetzt eigentlich nur noch ganz pragmatisch darum, den richtigen Weg zu finden, diese von der Kommission ja längst gegebene Zusage auch umzusetzen. Und wenn ich die Gespräche zwischen der Kommission und der Bundesregierung richtig verstehe, was den zuständigen Kommissar und den zuständigen Minister betrifft, ist das alles auf gutem Weg. Es ist immer richtig, sich an die eigenen Zusagen zu halten. Und die Zusage lautet in einem Erwägungsgrund, dass es einen solchen Vorschlag der Kommission gibt. Und es wird ihn ja auch geben. Eins ist ganz klar, Russland hat viel Unterstützung in der Welt verloren. Die Entscheidungen der UN-Generalversammlung sind sehr exemplarisch dafür und die sind ja auch wiederholt gefallen. Und viele von den Ländern, die dort nicht mit abgestimmt haben, die bei der Generalversammlung sich enthalten haben, haben ja klare Haltung. Sie finden, dass der russische Angriffskrieg völlig unvertretbar ist, dass sie verurteilen diesen Angriffskrieg. Und sie wissen, dass das den Frieden in der Welt bedrohen würde, wenn mächtige Nachbarn weniger mächtige überfallen. Genau das ist das, was der russische Angriffskrieg ausmacht. Und deshalb ist auch klar, dass es einen Weg gibt, wie der Frieden gewährleistet werden kann, nämlich wenn Russland Truppen zurückzieht. Es ist so, dass wir die Handelspolitik voranbringen wollen. Es gibt viele, viele Vereinbarungen, die wir zustande gebracht haben und viele, die wir vorhaben. Und dazu zählt auch Mercosur. Ich bin ganz fest überzeugt, dass in der Welt, in der wir heute leben, die Zusammenarbeit mit vielen Regionen der Welt für Europa von größter Bedeutung ist. Das wird eine Welt sein mit vielen erfolgreichen Wirtschaftsnationen. 10 Milliarden Menschen werden um die Mitte des Jahrhunderts auf dem Planeten leben. Davon werden viele einen wachsenden Wohlstand haben, industrielle Strukturen, Möglichkeiten, Rohstoffe zu exportieren. Auch das spielt für uns eine Rolle. Mir ist wichtig, dass wenn wir über die Handelspolitik diskutieren, wir auch klar machen, dass wir ein fairer Partner sind. Da gibt es auch Dinge neu zu organisieren.
Ich finde zum Beispiel, dass das Abkommen zwischen der Europäischen Union und Chile sehr vorbildlich ist, weil es auch eigenständige Entwicklungsmöglichkeiten Chiles mit beinhaltet hat, was etwa die erste Verarbeitungsstufe betrifft von Rohstoffen, die dort aus der Erde geholt werden. Gegenwärtig ist es ja doch so, dass ganz viele diskutieren über Importe zum Beispiel aus China. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sind das gar keine Rohstoffe, die in China aus der Erde geholt worden sind, sondern die aus allen Teilen der Welt zusammengeklaubt sind und irgendwo dort aus der Erde geholt worden. Wenn wir möglich machen, dass dort, wo die Rohstoffe liegen, auch der erste Verarbeitungsprozess zum Beispiel stattfindet, dann schafft das für viele dieser Länder Wohlstand, aber gewährleistet gleichzeitig auch ein resilienteres und von weniger einzelnen Ländern abhängiges globales Wirtschaftssystem. Schönen Dank. gaat u proberen te doen om de Duitsers te overtuigen om toch voor het autoplan te stemmen? Nou, om te beginnen staat dat niet op de agenda van deze Europese Raad. Maar er zijn hier ook wandelgangen? Zeker. Er ligt inmiddels een voorstel van de Europese Commissie. Ik had vanmorgen nog even contact met Frans Timmermans daarover. En ik denk dat dat wel eens de landingsgrond kan zijn. Dus als het dienstig is, zal ik proberen achter de schermen. Maar het kan ook best zijn dat de komende dagen nog verder besproken moet worden. Wat vond u van de houding van de Duitsers? Om ineens op het allerlaatste te zeggen, betekent het toch niet? Er is een zorg bij de Duitsers op een specifiek punt. En dat heeft te maken met 2035. Hoe ga je om met die nieuwe technologie van e-fuel? Maar dat was niet nieuw. Dat was al uitgebreid besproken. Het ligt erbij zoals het erbij ligt nu. Het heeft niet zoveel zin dat ik dat becommentarieer. Want dat vermindert ook weer de kansen dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Toch zijn een heleboel landen wel bezorgd. Die zeggen, ja, als iedereen dit gaat doen, wat betekent dit dan voor wetgevingsprocessen hier in Brussel? Ja, maar dat zal ervan uitgaan dat dit de komende dagen niet opgelost wordt. En ik heb vertrouwen in, eerlijk gezegd, op basis van waar de Europese Commissie nu mee komt, dat je daar de komende dagen uit kan komen. En wat kan dit betekenen voor de rest van de klimaatplannen? Er ligt nog een heleboel. Ook Nederland zegt het is belangrijk dat die plannen allemaal uitgevoerd worden. Maak je zich daar zorgen over? Nou, pas als het niet zou lukken de komende dagen tot een oplossing van dit probleem te komen. De Duitse coalitie heeft ook zondag nog intern overleg over een heel aantal zaken. Daar zal mogelijk ook dit op de agenda staan, heb ik begrepen, uit de Duitse media. En sowieso ligt er een voorstel van de commissie om het op te lossen.
Dus ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we eruit komen. Mist u die constructieve Merkel of zegt u dit maakt allemaal niet zoveel uit? Nee, dat heeft niets te maken met Merkel of Olaf Scholz. Dit heeft te maken dat landen uiteraard altijd het recht hebben op enig moment toch nog een zorg in de discussie in te brengen. En dan is het zaak dat je met elkaar probeert dat weer op te lossen. Is Nederland van mening dat er moet worden vastgehouden? Het voorstel over een kleine afzwakking is dat geen probleem. Wij konden ons goed vinden het oorspronkelijke voorstel van 2035, omdat dat ook de innovatie verder op gang helpt en van belang is ook voor het halen van die doelstellingen. Maar nu dreigt een afzwakking. Ja, als we er niet uit zouden kunnen komen. Maar ik heb er vertrouwen in dat mede ook op basis van waar de commissie mee is gekomen, die hebben voorstellen gedaan. Om, laten we zeggen, zonder dat je daarmee het akkoord hoeft te heropenen. Dus hoef je niet te gaan heronderhandelen, maar binnen de grenzen van het bestaande akkoord om daaruit te komen. Dus ik denk, cool minds will prevail. Vandaag en morgen niet op de agenda, misschien in de wandelgangen. Maar dan toch hopelijk de komende dagen dat het wordt opgelost. Wat is uw oproep aan Duitsland? Ik doe om dit soort dingen op te lossen nooit openbare oproepen. Dat helpt nooit. Nou, uw oproep binnenskamers? Ja, die doe ik dus niet openbaar, want dan is die openbaar geworden. Maar hoe belangrijk, laten we anders vragen, wat betekent het voor Nederland als die Duitse afzwakking komt? Of stelt er niet zoveel voor? Nou, wat de commissie nu voorstelt is een oplossing van het vraagstuk, maar binnen de randen van het gesloten akkoord. Dus dan verandert het eigenlijk niet zo heel veel? Dat is niet zo. Het is volgens mij slim gevonden door de commissie. Iets waardoor Duitsland een zorg die in Duitsland leeft kan adresseren. Op een manier dat je het akkoord niet hoeft open te breken. Ja, dat is ook wel natuurlijk de Europese politiek. Je moet met 27 landen er altijd weer uitkomen. En ik denk dat het langs die lijnen zou kunnen. Even over de top, want wat er wel op de agenda staat. Wat is het belangrijkste besluit dat u vandaag gaat nemen? Nou ja, het heel belangrijk is vooral dat dit een top is waar we op heel veel punten met elkaar de voortgang meten. En als het gaat om onze competitiviteit, onze concurrentiekracht, hoe reageren wij ook vanuit een zekere mate van zelfvertrouwen op wat Amerika doet met het stimuleren van de industrie, vooral gericht op het verminderen van de opwarming van de aarde. Ik denk dat we daar belangrijke besluiten nemen. Ik ben zelf blij op migratie dat er een goede brief ligt van de commissie op Dublin, op bewaking van buitengrenzen, op afspraken gaan maken met landen als Egypte, Tunesië en Marokko. En dat vond ik een goede voortgangsbrief. Dat laat zien dat ook migratie de afgelopen maanden weer naar de top van de agenda is gekropen. Ja, u zegt goede voortgang, maar u wilde toch echt die instroom naar beneden krijgen. Welke afspraak gaat u nu de komende dagen maken om die instroom naar beneden te krijgen? Ja, die discussie hebben we samen vaak gehad en ik heb u steeds geantwoord dat je nooit met één besluit en met één top dat doet. Het zal in de optelsom moeten gebeuren, maar de afspraken die er liggen en die de commissie aan het uitvoeren is op het gebied van de grensbewaking bij Roemenië en Bulgarije, een belangrijk punt in de Europese buitengrens. Op het punt van Dublin, dus dat je mensen ook weer kunt terugsturen naar het eerste land van aankomst, heractiveren. Op het punt van afspraken maken met landen als Egypte, Tunesië en Marokko. Om daarmee ook dat systeem van die bootjesmokkelaars en alle risico's voor het verlies van mensenlevens, om dat een finale klap toe te brengen. Dat spreekt mij zeer aan. En dat brengt de instroom naar beneden? In optelsom wel. En er zal ook nationaal natuurlijk nog veel moeten gebeuren. Meneer Rutte, even over concurrentie gedacht. Ja. Brussel heeft nu toch de ruimte gegeven om weer met subsidies te gaan strooien. Hoe staat nu die subsidiewetloop die u zo vreest? Dat denk ik niet. Ik denk dat dit allemaal net kan. Maar Nederland is natuurlijk altijd heel bezorgd over inderdaad precies wat u zegt, dat dat geen wetloop wordt. En bezorgd over het gelijke speelveld. Ik denk dat dit net kan, omdat het ook heel precies gericht is op sectoren waar dat ook dienstig is. Maar belangrijk is wel dat we naast grote besluiten als Europese Raad ook veel meer gaan praten de komende maanden en ook het komend jaar. Wat mij betreft iedere Europese Raad over de implementatie hiervan. En daar hoort ook bij het terugdringen van de red tape, van de bureaucratie, het beter laten functioneren van de interne markt. Ja, want daar toch daar snijdt u denk ik wel een terecht punt aan waar het bedrijfsleven over wordt. Ik denk dat het eigenlijk niet zozeer alleen wat er in de VS gebeurt, maar ook vooral wat er hier vanuit Brussel allemaal van het bedrijfsleven wordt afgestuurd. Nog meer eventjes komt regelgeving aan om straks bij de leveranciers verantwoording af te leggen over wat de mogelijkheid in een oosthoek van de Filipijnen wordt uitgesteld. Is het niet ook dat Brussel veel meer zelf moet gaan kijken naar wat er allemaal is? Dat zijn plannen, allemaal van voor de oorlog in Oekraïne, voor de IRA, voor de grote spanningen in de wereld. Ja, daarom is het zo belangrijk dat je als Europese Raad en ook de competentie, de minister van Economische Zaken, als zij bij elkaar zitten, niet alleen praten over die grote besluiten, waarbij het ook vaak zo is dat het dan een beetje kan schorten aan de uitvoering, maar juist ook praten over die uitvoering. En als je praat over de uitvoering, dat je ook praat over dit type zorgen wat wij terug horen van de bedrijven.
Namelijk dat Europa soms, waar het probeert bureaucratie te verminderen, met de beste bedoelingen soms kan bijdragen aan die bureaucratie. Maar dat vraagt dus wel dat je ook gedetailleerd, ook als voormannen en vrouwen van de regeringen, maar ook de ministers van Economische Zaken, je daarover praat en dat met elkaar bespreekt. Vindt u dat er voldoende erkenning is dat Brussel zelf soms wel een bedrijving vormt, een soort concurrentiekracht van de interne markt? Nou, Brussel zijn wij en wij zijn Brussel. Het is niet zo dat Europa iets buiten ons is. We zijn lid van de Europese Unie. En dat betekent dat wat we hier besluiten, u bent ook vandaag een beetje Brussel. Ik ben vandaag een beetje Brussel, maar Brussel is Nederland. Het gaat om, wij zijn de meest open economie van de wereld. Ik geloof dat we alleen Singapore en Hongkong voor laten gaan. Dus voor Nederland is die interne markt echt van vitaal belang voor onze welvaart. Dat maakt ons tot een van de rijkste landen van de wereld. Maar natuurlijk, je wilt niet dat die interne markt te veel in de weg wordt gezeten door de bureaucratie. Maar dat betekent wel dat mijn collega's en ik, maar ook de Mickey Adriaansens van deze wereld, intensief, ook in detail naar moeten kijken. Dit het meest bezit van Hongarije, denk ik waarschijnlijk eigenlijk ook voor de munitie van Oekraïne, of is het de raketmuziek? Ik denk dat het allemaal oplosbaar is. Ja. Dank u wel. Germany decided to block. Germany decided to block the ban of combustion engine cars. What is your position on this? And do you think there will be an agreement found today? First of all, it's not in the agenda today and tomorrow. Secondly, we can live with the compromise which was reached, the decision which was reached before. Thirdly, there is now a idea coming out of the European Commission how to deal with this within the framework of the original agreement. And I hope and I think that we can get there. Maybe not today and tomorrow, but over the coming days. Thank you. Want to buy the gas or energy from the Middle East, especially from Iraq? That's not the agenda today. Please. On the German combustion engine, how irritated are you that this came up even after they found a deal? Well, first of all, we can support the deal as it was. Of course, every country always has a right, till the final decisions have been made, to bring forward particularly worries about that original deal. And the Commission has now come up with a plan within the boundaries of the original deal, also to address the German concerns. And my hope is that we will get there. It is not in the agenda today and tomorrow, but probably in the fringes of today and tomorrow, or in the coming days. Are you losing the trust that if there was a deal and then one country comes and says, okay, I'm not sticking to the deal, is that good for the European project? I think it is much more helpful for me not to comment on the deal and what countries do with the deal, but to find a solution. But do you that perhaps China might be helping Russia in the context of the invasion of Ukraine? Well, of course, we have looked all very carefully at the communication coming out of the Xi Jinping meeting with Vladimir Putin, and we very much hope that the phone call will take place as soon as possible between Xi Jinping and Volodymyr Zelensky. I think this morning I did not get reports that a phone call had taken place, but I think that's crucial. Also because China has come up with a peace proposal, which, of course, when we read it, there are elements in it which could be helpful, elements which are not so helpful, but here the devil is in the detail, so a direct communication between Xi Jinping and Volodymyr Zelensky would be welcomed. Do you think China can actually play that role as a blocker in this situation? That's difficult to assess at this moment. Well, that's difficult to assess at this moment whether they can play that role, but of course it's up to Zelensky and his team to engage in whatever proposal is on the table if they see merit in it. But then, of course, you first need to establish that communication. It's not on the agenda. We will debate generally about trade and international trade relations, but we will not focus today or tomorrow particularly on Mercosur. It's cruciaal dat we dat doen. Dus we moeten dat werkbaar krijgen en uitvoeren. En dat loopt langs de 3 lijnen die de ministers van Buitenlandse Zaken maandag en de defensieministers hebben afgesproken. En ik denk dat dat doable is. Dank jullie wel. Tot later.
Well, today we are going to talk about Ukraine also. I will explain to the leaders of the agreement to provide the munitions to Ukraine. They discussed that on the last UCO. Estonia made a proposal. I was tasked to implement this proposal, and at this UCO I will have the chance and the honor to present to the leaders our proposal to provide the munition to Ukraine. You know, 1 million shots in 12 months, 2 billion euros. This is the summary. Also about the ORI meeting and agreement between Kosovo and Serbia. And let me say that any attempt to question the agreement is futile. The agreement was agreed. It has to be implemented. And there is no room for picking and choosing. It's a whole. It has to go to be implemented at all parts in a holistic way. And we will follow closely who is implementing and who is not implementing. And I would advise them not to point to anyone, but do their work. Let's get your thoughts on the relationship with China. Can you explain the time for a new? Now look, today my role here is to talk about Ukraine, about ORI, and about how we can engage better with the global south. China might be helping Russia. China is not helping Russia by the time being. Do you want to buy the oil and the petrol? Buenos días. Bueno, pues nada, una breve declaración. En primer lugar, para tocar los puntos del Consejo que se van a debatir en el día de hoy y en el día de mañana. El primero de ellos, lógicamente, va a ser la cuestión de la competitividad europea, la reindustrialización de Europa. Todo eso tiene mucho que ver también con la respuesta que se tiene que dar a Europa a algunas de las políticas proteccionistas que se están poniendo en marcha por las potencias globales. Y en ese sentido, las tres propuestas de la Comisión Europea cuentan con un análisis positivo por parte del Gobierno de España en cuanto a lo que es las materias primas críticas que necesitamos para poder reindustrializar Europa. En segundo lugar, la industria cero neto, que ahí evidentemente España es un país vanguardia y ejemplo en el sentido de que estamos comprometidos con la transición ecológica y con la transformación energética de nuestro país y el uso cada vez más importante de las energías limpias. Y finalmente todo lo que tiene que ver con el uso de los fondos europeos, los proyectos estratégicos vinculados con la reindustrialización que estamos viendo, las inversiones que estamos viendo a lo largo de estos últimos meses en nuestro país. Con lo cual, desde ese punto de vista, la competitividad económica europea, vamos a tener un debate, yo creo que interesante. En segundo lugar, saben ustedes que cuando hablamos de la competitividad, bueno, creemos que hay un debate todavía no sustanciado, muy importante, y es el de la reforma del mercado eléctrico. Vamos de nuevo a pedir, lógicamente, al resto de colegas europeos que avancemos de manera mucho más rápida en este debate, en una reforma, yo creo que fundamental, primero para ganar autonomía energética, en segundo lugar para proteger a los hogares y a las economías europeas y finalmente también para ganar en resiliencia ante posibles chantajes energéticos que, como evidentemente estamos viendo, vienen de terceros países, en este caso de Rusia. Otro tema que vamos a tratar es el del Pacto de la Migración y Asilo, donde desde el punto de vista de España lo más importante es que evitemos una fractura entre países, entre aquellos que somos países de primera entrada y países que evidentemente muchos de ellos son receptores de esta migración. Y finalmente hablaremos de Ucrania. Y en Ucrania, pues evidentemente vamos a trasladar nuestro respaldo, nuestra solidaridad al pueblo ucraniano. Hemos visto como a lo largo de estos últimos días, tanto el Consejo de Asuntos Exteriores como también de Defensa, pues hemos trasladado ese apoyo para dar y proveer de manera mucho más rápida y urgente a las Fuerzas Armadas ucranianas el material, la munición que necesitan para poder defenderse ante la invasión rusa. Y en ese contexto también creo que va a ser importante la visita que vayamos a hacer la próxima semana desde el Gobierno de España a la República China.
la visita que voy a tener con el presidente Xi Jinping, ¿no? Donde vamos a tratar tres temas, fundamentalmente desde la óptica del Gobierno de España. En primer lugar, creo que reforzar las relaciones bilaterales. Hay que no olvidar que estamos celebrando el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China. En segundo lugar, creo que va a ser también una buena ocasión para nosotros, para el Gobierno de España, de poder explicar cuáles van a ser los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre. Y finalmente hablaremos también de Ucrania, donde lo más importante es el que se pueda garantizar una paz estable y duradera, y eso significa respetar la Carta de Derechos de Naciones Unidas, el respeto a la integridad territorial que está siendo violentada por parte de Rusia, en este caso en Ucrania, y finalmente, lógicamente, que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de ese diálogo de paz que lógicamente pues se tendrá que dar. Y finalmente, dos cuestiones más que me parecen importantes, ya más en clave de agenda nacional, con independencia de que mañana tengamos la comparecencia de prensa normal y habitual después de los consejos europeos. En primer lugar, como saben, la próxima semana vamos a recibir el tercer desembolso de los fondos europeos. Creo que esta es una muy buena noticia. Primero, porque España vuelve a situarse a la vanguardia, en primer lugar, en lo que es el desempeño de estos fondos europeos, su ejecución. En segundo lugar, por la confianza que la Comisión Europea está mostrando en las reformas que está implementando el Gobierno de España con el apoyo mayoritario de las Cortes Generales. Y en ese sentido, hay dos temas que estamos trabajando. El primero de ellos es el de la extensión de la solución ibérica hasta el 31 de diciembre de este año. Desde el mes de abril estamos trabajando con la Comisión Europea para poder extender la solución ibérica hasta el 31 de diciembre de este año. Es importante porque nos está permitiendo a día de hoy ya ahorrar 5.000 millones de euros en factura energética que no están pagando los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y en segundo lugar, volviendo a los hitos y las reformas que estamos poniendo en marcha, creo que es importante recordar que el próximo jueves se va a convalidar un Real Decreto Ley que es muy importante para el cobro de los futuros fondos provenientes de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que es la segunda pata de la modernización de nuestro sistema público de pensiones, la reconstrucción del Pacto de Toledo, la revalorización de las pensiones y la sostenibilidad en el corto, en el medio y en el largo plazo de nuestro sistema público de pensiones. Y en ese sentido sí me gustaría pedir a todas las fuerzas políticas, sin duda alguna también al arco conservador de las Cortes Generales, el apoyo a un Real Decreto Ley de modernización de nuestro sistema público de pensiones que hemos trabajado de la mano de las instituciones comunitarias. Por tanto, creo que es no solamente un deber, sino una obligación de todos los partidos que ahora mismo se están posicionando en el no, en revisar esa posición política y en facilitar la convalidación de un decreto ley que es muy importante, primero para los jubilados y jubiladas, segundo para los jóvenes que hoy están cotizando porque garantiza su pensión, pensiones dignas en el medio y en el largo plazo, y finalmente también porque demuestra que hay otra forma de hacer reformas y que además esas reformas las estamos acordando con las instituciones comunitarias. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es un actor primero global de primer orden. En segundo lugar, creo que es importante agradecer la invitación del presidente Xi Jinping a la República China. Y en tercer lugar, creo que es importante, uno, que sigamos desplegando esa relación bilateral entre ambos países, porque estamos celebrando el 50 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, y en segundo lugar, evidentemente, en todo lo que representa esta crisis global, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Desde luego creo que es importante conocer de primera mano su posición sobre la paz en Ucrania y, en segundo lugar, trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue, y en segundo lugar, que lo más importante, lo fundamental, es preservar un orden internacional basado en reglas, y eso pasa por respetar la Carta de Naciones Unidas y fundamentalmente uno de sus principales pilares, que es el respeto a la integridad territorial, en este caso de Ucrania, que está siendo violentada por el presidente Putin. Presidenta, ¿esa reunión llevará la preocupación de los aliados de que China probablemente pudiera estar enviando armas a Rusia? Bueno, vamos a trabajar la reunión bilateral.
creo que es una reunión bilateral muy importante. Desde luego también nos va a dar la oportunidad a los españoles de trasladar, ¿no?, desde el gobierno cuáles son nuestras principales prioridades para el semestre europeo que vamos a empezar en el mes de julio, y sobre todo lo que es importante es trasladar ese reconocimiento internacional que se le está dando a España en un momento tan complejo de dificultades geopolíticas como las que estamos viviendo. Yo creo que esto es también importante subrayarlo, y en ese sentido pues agradecemos la invitación del presidente Xi Jinping. ¿Coordinado con los Gracias. aliados? ¿Coordinado con los aliados, presidente? Sí, venga, gracias. Spreekt Zelensky digitaal de top toe. Er komen extra beloftes voor de Oekraïners. Wel, een zeer belangrijke stap voorwaarts is de belofte die we maken op het gebied van ammunitie, waar we gemeenschappelijk gaan aankopen. Zeer belangrijk om Oekraïne te blijven ondersteunen. We weten dat die oorlog lang duurt, en hen blijven steunen om die oorlog te voeren is een belangrijk. En ze boeken ook resultaten op het terrein. Wat voor ons belangrijk is naast de gemeenschappelijke aankoop, dat het ook gemeenschappelijke productie moet worden. Onze Europese defensieindustrie die moet zich versterken. En dat moeten we eigenlijk een beetje doen zoals we dat met de vaccins gedaan hebben. We gaan ze politiek uitzetten om onze industrie daarin te versterken. En te zorgen dat we een stukje autonomie daarin opbouwen. Ook productie in België? Wel, België heeft defensieindustrie en het lijkt mij logisch dat we daar deel kunnen van uitmaken. Ja. Energie staat ook op de agenda. U uit daar een zekere bezorgdheid als het over de gasvoorraden gaat. Wel, het opvullen van de gasvoorraden is wat ons geholpen heeft de vorige winter. Heeft er ook voor gezorgd dat de prijzen naar beneden gegaan zijn, samen met prijsplafond enzovoort. We moeten nu beginnen kijken om te zorgen dat we klaar zijn voor de volgende winter. We zien dat het nu iets trager gaat dan tot nu toe. De staken in Frankrijk spelen daar ook voor een stuk in mee. Dat is één punt. Een ander punt is de hervorming van de energiemarkt. We moeten ervoor zorgen dat die massieve investeringen in hernieuwbare energie, dat die er ook voor zorgen dat de prijzen naar beneden gaan. En dan gaan we een stuk hervorming nodig hebben. Het opvullen van die reserves, dat kan de prijs terug omhoog sturen. Wel, dat moeten we vermijden. Dat is de reden waarom we dat prijsplafond hebben. Om te vermijden dat we dezelfde situatie zouden hebben als in augustus van vorig jaar. Toen we bij het opvullen van de voorraden de prijzen nodeloos omhoog geduwd hebben, omdat iedereen op zichzelf gaan handelen is. Als we nu dat in groep kunnen gaan doen, dan kunnen we ervoor zorgen dat de prijzen niet stijgen. Ook migratie staat op de agenda. Vorige top ging al over migratie. Er kwamen meer middelen voor infrastructuur aan de buitengrenzen. Gaat er op die weg voortgegaan worden? De vorige top was een belangrijk op het gebied van asiel en migratie. En we zien nu dat de Europese Commissie die beslissingen ook in de praktijk aan het brengen is. Bezig is met investeringen om onze buitengrenzen beter te kunnen beveiligen. Dat is een goede zaak, maar we moeten dat momentum aanhouden. En als wij willen dat die Schengenzone dat die behouden blijft, als we willen dat mensen vrij kunnen blijven bewegen binnen die Schengenzone, ja, dan moeten we ervoor zorgen dat de buitengrenzen beter beveiligd zijn. We hebben een belangrijke stap gezet, maar de druk moet aangehouden worden, anders is Schengen in gevaar. Veel mensen overlijden bij het beveiligen van die buitengrenzen op zee. Gaat u daar iets over zeggen vandaag? Want het is toch wel een probleem waar Europa een beetje de ogen voor sluit. Nee, ik denk niet dat we onze ogen daarvoor sluiten. Ik denk dat we de georganiseerde mensenhandel dat we die moeten aanpakken. Dat we zeer duidelijke afspraken moeten ook maken met de landen van herkomst. Dat we ook moeten investeren in de juiste infrastructuur om onze buitengrenzen te beveiligen. En ook te vermijden dat mensen in dat soort situaties gebracht worden waar ze uiteindelijk een leven riskeren. Over Europese industrie gaat het vandaag ook. Er is enorme concurrentie met China, Verenigde Staten. Wat kan er gebeuren om de Europese industrie te versterken? De Europese Commissie en het voorzitterschap legt hier een pakket op tafel dat een goede eerste stap is. Er zitten ook nog een paar zwakke dimensies in. Het is administratief redelijk zwaar. Er zijn ten opzichte van het steunpakket in de Verenigde Staten toch ook nog een aantal zaken die eigenlijk echt onfair zijn en die op een getargete manier de Europese
Europese industrie kunnen verzwakken. Dus daar moeten we verder met de Verenigde Staten aan werken. Maar voor ons is dit cruciaal. Hè? Zorgen dat onze industrie competitief kan blijven. Zorgen dat we toegang krijgen tot goedkope energie. Zorgen dat de investeringen in waterstof en de verduurzaming van onze industrie dat die kunnen gedaan worden. Ja, die zijn cruciaal. Wat hier op tafel ligt is een belangrijke stap. Wat moet toch nog een stuk versterkt worden. VN-secretaris-generaal Guterres vraagt leiderschap van de Europese Unie als het gaat op klimaatvlak. Het is een alarmerend rapport. En nu zien we dat Duitsland een akkoord over de invoering van elektrische auto's eigenlijk helemaal blokkeert. Ja, we mogen niet met onze ogen knipperen. Als Europees continent nemen we de leiding daarin. We hebben een heel duidelijke richting aangegeven rond het uitfaseren van de combustiemotoren naar elektrische voertuigen. Wij kunnen de rechte leidingen nemen en we mogen nu niet twijfelen aan onszelf. Gaat u bondskanselier Scholz daarop aanspreken? Wel, het is geen onderwerp dat hier formeel op de raad staat, maar ik zal wel, als ik de gelegenheid heb om met hem te spreken, aangeven dat we niet met onze ogen mogen knipperen. We hebben de juiste richting aangegeven, mogen nu niet beginnen twijfelen. Het Europees continent neemt daarin de leiding. We zijn blij dat de Verenigde Staten nu ook in onze richting komen en ook willen investeren in een duurzame economie. Dat is een goede zaak, maar we mogen nu niet twijfelen aan onszelf. Wat vindt u van die houding van de Duitsers? We mogen nu niet met onze ogen knipperen. Europa heeft de leiding genomen. Europa kan leiderschap nemen in bijvoorbeeld elektrische voertuigen. We mogen nu niet twijfelen aan onszelf. Voor de Duitse industrie gaat het over een beperkt aantal voertuigen. Ja, we gaan daarvoor onze strategie toch niet omgooien. Alright. Alors les 27 vont avaliser l'accord de ce début de semaine sur l'achat commun de munitions. Est-ce que cet accord est réaliste dans le sens où les capacités de production de munitions des Européens sont peut-être insuffisantes? Donc je pense que c'est un bon accord dans le sens où on s'engage à acheter ensemble. Ça c'est une bonne chose, ça nous aiderait à dépenser moins d'argent. Mais en effet, c'est une première étape. La deuxième étape doit pas être uniquement d'acheter ensemble, mais de produire ensemble, naturellement. Et là, voilà, l'industrie belge a joué son rôle dans cette perspective-là aussi. Et l'objectif stratégique, c'est de créer une industrie de défense européenne qui doit nous aider à être plus indépendants et plus autonomes. La Belgique a joué son rôle, elle compte appuyer sur l'accélérateur? Oui, tout à fait. Je pense que cette initiative venait plutôt des initiatives des pays baltiques, c'est une bonne chose, mais on l'appuie. Mais la perspective industrielle, ça c'est ce qui est important pour nous et ça c'est la prochaine étape. Monsieur Guterres a appelé tout à l'heure ici à l'arrivée à plus de leadership de la part des Européens, notamment en matière de lutte contre le climat. Or, on voit que certains poids lourds comme l'Allemagne bloquent l'accord sur les moteurs thermiques. Est-ce que les Européens peuvent répondre à cet appel de M. Guterres? Oui, il y a une raison pourquoi M. Guterres nous appelle à le faire, parce qu'ils savent qu'on est capable de le faire. Je pense que par exemple par rapport aux moteurs à combustion interne, on ne doit pas hésiter maintenant. On a pris la direction d'aller vers une électrification rapide de notre transport. On a énormément d'expertise dans nos mains. Je pense qu'il ne faut pas hésiter maintenant et pas se poser des questions et essayer de changer la stratégie. La stratégie est la bonne. On peut prendre le lead là-dedans. On doit continuer à le faire. Vous pensez que le blocage de l'Allemagne risque d'empoisonner un petit peu les discussions aujourd'hui et demain? C'est pas un sujet formel ici. Si j'en ai l'occasion, j'en parlerai au chancelier Scholz, mais on sent quand même que la plupart des pays disent on a pris ce cap, ne changeons pas de cap. Alors on sait que les défis économiques sont importants, financiers aussi. Est-ce que la situation économique et financière qu'on connaît maintenant va s'inviter d'une façon ou d'une autre au sommet? Ce qu'on voit dans les marchés financiers, notamment, on l'a suivi de très près. L'analyse, pour l'instant, c'est que le secteur financier belge est très robuste et on a beaucoup investi dans ce domaine après la crise de 2008-2009. Mais on suit ça de très près, naturellement. Et le fait que la BCE a augmenté ses taux pour continuer à diminuer l'inflation montre qu'elle-même a aussi beaucoup de confiance dans le secteur financier européen. Ce qui se passe aux États-Unis, on suit ça de tout près, naturellement, parce que si les choses se passent mal aux États-Unis, on doit être préparé à réagir, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison d'inquiétude. Un des grands enjeux, c'est renforcer la
la compétitivité européenne. Comment est-ce qu'on fait? Alors il y a un paquet qui est sur la table maintenant, qui nous aidera à investir dans les industries du futur, qui aidera les entreprises à faire la transition vers l'utilisation d'énergie durable. C'est un bon paquet qui est sur table, mais notre point de vue c'est qu'on pourrait aller plus loin, le rendre administrativement moins lourd et dégager plus de moyens pour les entreprises qui veulent investir dans une industrie plus durable. Ok, voilà. No niin, hyvää päivää kaikille. Meillä on tänään edessä Eurooppa-neuvoston kokous, huomenna eurohuippukokous ja kokouksen aloitamme yhteisellä lounaalla YK:n pääsihteeri António Guterresin kanssa. Keskustelemme erityisesti Ukrainan tilanteesta, ruokaturvasta, kaikista näistä kysymyksistä. On erittäin tärkeää, että meillä on mahdollisuus käydä tätä vuoropuhelua. Sen lisäksi presidentti Zelenski osallistuu videoyhteydellä Eurooppa-neuvoston kokouksen alkuun. Me kuulemme ajankohtaisimman tilanteen Ukrainasta ja varmasti häneltä myös toiveita ja pyyntöjä siitä tuesta, mitä me edelleen Ukrainalle voimme osoittaa. Ukraina on esittänyt pyynnön keskustelusta liittyen Hornet-hävittäjiin Suomen ja Yhdysvaltojen ja Ukraina. Kenelle tämä pyyntö on mennyt ja miten Suomi aikoo reagoida? No en tietenkään pysty tai voi tässä yksityiskohtaisesti kertoa luottamuksellisista keskusteluista eri maiden välille. Voin yleisellä tasolla todeta, että Ukraina on pyytänyt Suomelta apua aivan kuten kaikilta muiltakin unionin jäsenmailta, kumppanimailta, saadakseen lisää aseistusta maahan. Me olemme käyneet tätä keskustelua yleisellä tasolla, kansainvälisellä tasolla pidemmän aikaa. Heidän tarpeensa koskevat erityisesti tietenkin ammustarvikkeita, kaikkea sitä materiaalia, jota joka päivä Ukrainassa kuluu, mutta he tarvitsevat myös raskaampaa kalustoa, niin tankkeja kuin myös ilmapuolustusta, hävittäjiäkin. Ja eri maat näitä päätöksiä ovat tehneet. Myös Suomen osalta me olemme saaneet pyyntöjä erilaisista materiaaleista, mitä Ukraina tarvitsee, ja paraikaa valmistelemme 14 aseapupakettia Ukrainalle. Onko pyyntö tullut pääministerikanslia vai puolustusministeriö? No en tässä kohtaa lähde näitä yksityiskohtia kommentoimaan. Yleensä erilaiset pyynnöt tulevat niihin ministeriöihin, jonka hallinnonala-asiat koskevat. No, en voi tässä tietenkään näitä luottamuksellisia keskusteluita, vuoropuhelua eri tahojen kanssa lähteä referoimaan. Me tulemme keskustelemaan tästä 14 aseapupaketista tulevissa kokouksissa ja tuki Ukrainalle tulee siitä eteenpäinkin jatkumaan. Suomi tulee käsittelemään kaikkia näitä kysymyksiä niissä asianomaisissa kokouksissa, missä me asioista päätämme. Onko teillä tässä yhteinen näkemys nyt tasavallan presidentin kanssa kun Suomi keskustelee aseellisesta tuesta Ukrainalle, siitä keskustellaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, valtioneuvoston kanssa, TP-UTVAn kokouksissa. Sen lisäksi valtioneuvosto omalta osaltansa, presidentti omalta osaltansa on päätösten linjausten toimeenpanijoita. Eli kyllä näistä kaikista paketeista on yhdessä keskusteltu ja tullaan vastaisuudessakin keskustelemaan. Suomi on perinteisesti ollut presidentti ja keskeiset ministerit ovat hakeneet tällaista yhtenäistä viestiä ulkopolitiikassa. Näyttää siltä, että teidän viestintä on Zelenskyn kanssa. Lähdittekö tietoisesti tätä vastuuta yhteistä ulkopoliittista näistä keskustelua ja ulospuhua vai Suomen linja on yhtenäinen. Me tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen ja Ukrainalla on monenlaisia tarpeita saada aseistusta maahan. Suomi on omalta osaltansa 13 aseapupakettia tehnyt, valmistelemme 14, olemme valmis jatkamaan tätä apua ja tukea myös sen jälkeen. Linja Ukrainan tukemisesta on yhtenäinen. Sitten me voimme käydä keskustelua siitä, minkälaista tukea annetaan ja tämä keskustelu käydään niillä foorumeilla, joihin se kuuluu. Tietenkin me tiedämme, että keskustelua esimerkiksi hävittäjien toimittamisesta Ukrainalle, ilmapuolustuksesta käydään laajasti eurooppalaisella tasolla kumppanimaiden kanssa. Monet maathan ovat näitä päätöksiä jo tehneet. Me emme tätä keskustelua myöskään Suomen päässä pääse pakoon, vaan tämä on meidänkin edessämme. Ukraina tarvitsee monenlaista tukea ja mielestäni meidän pitää tuota tukea pystyä tarjoamaan. Voiko Suomi luovuttaa nykyisestä 64 vuoropuolusta jotakin ennen kuin uudet korvaavat?
No, tämä on kysymys, joka pitää hyvin huolellisesti käydä läpi. Kun olen presidentti Zelenskin kanssa niin Kiovan vierailun yhteydessä kuin aikaisemmin näissä yhteisissä kokouksissa, missä me olemme asiaa jo aiemmin käsitelleet. Tämä hävittäjäkysymyskään ei suinkaan ole uusi, se ei ole vain Kiovan vierailun osalta noussut esille, vaan tätä keskustelua yleisellä eurooppalaisella tasolla käyty jo hyvin pitkään. Niin tämän osalta meidän pitää hyvin tarkasti tietenkin katsoa se, missä vaiheessa, millä tavalla Suomi voi apua antaa. Olen myös todennut sen, että meidän pitää huomioida oma geopoliittinen sijaintimme Venäjän naapurimaana. Tämäkin ymmärretään hyvin, Suomen positio Venäjän naapurissa, mutta me olemme tukea antaneet ja olemme sitä valmiita jatkossakin antamaan. Itse näen, että me olemme tehneet päätöksen uusista hävittäjistä, uusien hävittäjien hankinnasta ja kyllä minun mielestäni me voimme keskustella siitä, mitä me tälle kalustolle teemme, josta me luovumme. Miten nopeasti tuollaiset keskustelut Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa voisivat toteutua? En lähde tätä spekuloimaan. Me tiedämme totta kai sen, että kaikki sellaiset asejärjestelmät, jotka ovat Yhdysvalloista, näistä kaikistahan pitää neuvotella aina yhdessä. Ei tämä ole mitenkään tavatonta tai uutta. Tätä keskustelua käydään eri maiden välillä jatkuvasti. Tämä on yhteinen ponnistus, yhteinen kansainvälinen ponnistus. Eri maat ovat tässä mukana kukin omilla kyvyillänsä. Myös Suomella on kyvykkyyksiä ja kykyjä ja minun mielestäni me voimme niistä kyvykkyyksistä keskustella. Tässä keskustelussa jotenkin myös unohtuu, minkä takia me puhumme hävittäjistä tai minkä takia me puhumme tankeista. Kyse on siitä, että Ukrainan pitää voittaa sota, Ukrainan pitää pystyä etenemään, työntämään venäläisiä joukkoja ulos alueeltansa mahdollisimman nopeasti. Muutoin sota pitkittyy, kärsimys kasvaa ja me kaikki Ukraina etulinjassa maksaa siitä erittäin kovan hinnan. Ja mielestäni tämä konteksti nyt tästä unohtuu, kun me keskustelemme esimerkiksi kotimaassa näistä hävittäjistä. Pitää aina muistaa se, minkä takia Ukraina aseellista apua tarvitsee, minkä takia se tarvitsee sitä nopeammin ja minkä takia aivan jokaisen maan, myös Suomen, pitää pystyä näihin pyyntöihin ja tähän avun tarpeeseen vastaamaan. Sorry, can I ask a question in English? Sure. Thank you so much. I want to know, at the moment, Germany banned or vetoed the ban of combustion engines. It's a big topic at the moment. What is your position on this, and how will this influence the future of decision making as well? Blocking some things so last minute. What was the decision? I didn't hear. The decision that Germany blocked the ban of combustion engines for cars. Well, of course, every country needs to make their own decision concerning these matters. We will discuss today more broadly about the support to Ukraine, and we will discuss this also with the Secretary General António Guterres. How can we together make sure that Ukraine will get the help it needs? How can we together make sure that we will provide all the aid that they really need right now? And of course we will also discuss about weapons, military equipment that Ukraine needs. And we need to speed up the European capabilities when it comes to these equipments. And one of the topics will be how we can boost the European capabilities providing and producing arms and, for example, ammunition. I think it was very important decision that was made earlier this week that we will provide Ukraine more ammunition that they really need every day. Can you just give us an update on the timeline of when you expect Finland to become a full member of NATO? And just a follow-up, are you concerned about China visiting Russia and their closer ties? About the NATO membership and ratification process, Turkey has said that they will ratify before the elections. We know that Hungary will have this process next week, so we will hope that within near future Finland will become a member of NATO. Of course, I want to highlight that Sweden also fulfill all the criteria, and they should also become members of NATO very fast. Finland will do utmost to make sure that Sweden will also become member of NATO as soon as possible. And on China and Russia, Prime Minister. Aiemmin tällä viikolla ulkoministerit ovat päässeet yhteisymmärrykseen, olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että toimitamme entistä nopeammin
yhteiseurooppalaisesti ammuksia Ukrainaan. Näitähän kuluu joka päivä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että on nyt pidemmän aikavälin sitoutuminen ammusten toimitukseen Ukrainalle, mutta tämä ei tietenkään riitä. Sen vuoksi me tulemme jatkamaan keskustelua tänään eurooppalaisen puolustusteollisuuden vauhdittamisesta, yhteisostoista, siitä millä tavalla me voimme varmistaa, että pystymme kaikkea tätä materiaalia Euroopassa tuottamaan, toimittamaan entistä nopeammin. Meidän pitää myös varautua siihen, että sota jatkuu pitkään, ja siksi tämä keskustelu eurooppalaisen puolustusteollisuuden tulevaisuudesta on kriittisen tärkeä kysymys. Haluan myös nähdä, että vahvemmalla tuella sota voisi päättyä aikaisemmin, ja sen vuoksi esimerkiksi tästä raskaasta kalustosta pitää hyvin suoraankin pystyä keskustelemaan. Jos Ukraina ei saa sitä teknologiaa, sitä kalustoa, mitä se kentällä tarvitsee työtäkseen venäläiset joukot ulos Ukraina-alueelta, niin silloin sota vain pitkittyy. Kärsimykset kasvavat ja me kaikki maksamme tätä yhteistä hintaa. Mitä mutta EU-vastaus tähän talouskilpailuun, mikä nyt kansainvälisesti käynnissä on tämän oikeasuhtainen vastaus nopealla toimentuloksi tehty, mitä kokonaisuus on? Suomi on yhdessä muiden maiden kanssa lähettänyt kirjeen komissiolle, ja me olemme lähestyneet komissiota siitä, että meidän pitää yhdessä varmistaa paitsi tämän nykyisen tilanteen, siis tämän Yhdysvaltojen IRA-paketin osalta vastaus, niin myös varmistaa Euroopan pitkäaikavälin kilpailukyky. Meidän pitää panostaa meidän vahvuuksiimme, erityisesti osaamiseen, uusiin teknologioihin, kaikkeen tähän kyvykkyyteen, jotta me olemme tulevaisuudessa kilpailukykyisempiä. Eli meillä pitäisi olla huomio paitsi nyt tässä akuutissa tilanteessa koskien Yhdysvaltojen IRA-pakettia, niin myös Euroopan pitkän aikavälin kilpailukyvyssä. Tämä on näkökulma, mitä Suomi ja monet muut jäsenmaat vahvasti pitävät esillä, ja se on viestimme myös tänään, kun tästä aiheesta keskustelemme. Do you expect the participation of Mr. António Guterres to reach something new on the discussion on sanctions? We will discuss about the situation in Ukraine, especially food security will be one topic that we will discuss, but all in all about the suffering of Ukrainian people that they are facing every day. We need to make more efforts to help Ukraine, and I think it's very important that we will also discuss with Secretary General Guterres on this matter, because we need the international support, not only the support from European Union, our partners, but also the international broad support from everyone. So I think it's very important that we will discuss with United Nations on these matters, and especially the support that, for example, the Global South can show in this respect. I want to also highlight that the war in Ukraine, it's not only concerning Ukraine. Actually, it's concerning the whole rule-based international order. If we don't send a clear signal, a clear message that these actions by Russia is unacceptable, then we will also lose the international rule-based order. I think we need to be very strong. We need to stand very strong behind our values and these rules that we have together made, and make sure that aggression doesn't pay off. Thank you. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα έχει ως κύριο ζήτημα τα θέματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν την συζήτηση από μια πολύ ενισχυμένη θέση σε σχέση με το που βρισκόταν το 2019, με μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειώνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με την πατρίδα μας πια να είναι πρωταθλήτρια σε σχέση με τα ιστορικά στατιστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτό επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να μπορεί να εξακολουθεί να στηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά μας κάνει και πιο αισιόδοξους ότι οι καλύτερες μέρες της ελληνικής οικονομίας είναι ακόμα μπροστά μας. Βεβαίως, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από μεγάλες οικονομικές προκλήσεις.
Και δεν αναφέρομαι μόνο στην εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα της απρόκλητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αναφέρομαι και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, μια αύξηση των επιτοκίων, την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων πιέζει και τους Έλληνες δανειολήπτες, καθώς τους υποχρεώνει να διαθέσουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος τους για τις δανειακές τους εξυπηρετήσεις. Όμως, θέλω να τονίσω ότι η άλλη όψη του νομίσματος, της πρόοδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι τράπεζες μας είναι πια ισχυρές. Και μπροστά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική καταιγίδα, η οποία ξετυλίχθηκε σε 6 εβδομάδες, θέλω να διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά όλους τους Έλληνες καταθέτες ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ότι οι καταθέσεις τους είναι προστατευμένες. Και βέβαια, καθώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει βήματα προόδου και να αποκτά επιτέλους την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούμε να προσβλέπουμε ότι και το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για την ελληνική δημοκρατία θα μειωθεί, με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο αρνητικά εξαρτημένοι από οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Einen schönen Vormittag. Heute ein Gipfeltag mit vielen Themen. Für Österreich wichtig auf der einen Seite in der Frage des Wettbewerbs, dass der grüne Verbrenner weiter ein Thema ist. Grüner Verbrenner mit E-Fuels. Wir werden uns weiter dafür einsetzen und die Staaten unterstützen, die dieses Thema auf die Agenda gesetzt haben der Europäischen Union. Und darüber hinaus aus österreichischer Sicht auch wichtig das Thema Migration. Es wird einen Bericht geben von der Präsidentin der Kommission. Es gibt neue Initiativen. Es gibt das Pilotprojekt, das von Bulgarien aus jetzt tatsächlich auch übernommen worden ist von Seiten der Kommission. Das war eigentlich ausgemacht zwischen Österreich und Bulgarien, wird jetzt ein Vorschlag der Kommission und das wird auch auf Rumänien angewandt. Ja, Herr Bundeskanzler, Sie haben schon angesprochen, das Verbrennerausstieg auf der Tagesordnung ist dominiert heute im Hintergrund. Es gibt einen Kompromissvorschlag, man hat nur Autos mit E-Fuels zugelassen werden, die sonst noch nichts fahren können, sonst also Motor abstellen. Wäre das etwas, was Sie unterstützen würden? Uns ist wichtig, dass wir den technischen Fortschritt einfach weiter zulassen, dass wir nicht innovationsfeindlich sind. Klimaschutz braucht Innovation und Fortschritt und deswegen unterstützen wir hier die Positionen zum grünen Verbrenner und den E-Fuels. Sollen aber Autos noch verkauft werden nach 2035, die auch mit herkömmlichen Benzin oder Diesel fahren können? Das sind alles dann technische Details. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir den Forschungsstandort und Entwicklungsstandort Europa weiterentwickeln und nicht gefährden. E-Fuels und der grüne Verbrenner sind dazu der Weg. Das muss jetzt einmal gepusht werden. Ich bin froh, dass es auf der Agenda ist und dass wir uns darüber auch austauschen können. Tauschen Sie sich hier auch mit Ihren grünen Koalitionspartnern aus? Ich habe dazu extra nachgeschaut, im Regierungsabkommen aber nicht viel zu gefunden. Naja. Damals, als wir das Regierungsabkommen geschlossen haben, war das tatsächlich auch von der technischen Seite her noch gar nicht so ein großes Thema. Es zeigt sich aber, so wie der grüne Wasserstoff, sind auch E-Fuels eine Möglichkeit, eben dem Klimawandel zu begegnen und deshalb setze ich mich dafür ein. Sie sprechen auch über Mercosur. Da wird die Allianz der Staaten, die das sehr kritisch sehen, kleiner. Österreich ist aber nach wie vor dagegen. Was müsste sich daran ändern am Abkommen, am derzeitigen Verhandlungsstand, damit Österreich doch noch zustimmen würde? Und zum einen ist die österreichische Bundesregierung an einen klaren Beschluss des Parlaments gebunden. Wir haben noch keine Detailinformationen jetzt zu den weiteren Verhandlungen, daher muss man das mal prüfen, wenn überhaupt ein neuer Vorschlag gebracht wird. Österreich beteiligt sich an der gemeinsamen Munitionsbeschaffung. Da geht es über dasselbe Kaliber, das aber auch die Ukraine benötigt. Wir liefern aber nicht an die Ukraine. Es gibt ja nicht sehr viel Munition am Markt, wie unsolidarisch die Ukraine gegenüber. Und zunächst einmal ist es für Österreich wichtig, weil wir haben dasselbe Munitionsthema wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten auch. Wir müssen wieder nachrüsten. Wir haben Jahrzehnte sträflich vernachlässigt die militärische Landesverteidigung, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Deswegen ist dieses Nachrüstprogramm auch munitionstechnisch richtig und wichtig. Was erwarten Sie sich, Stichwort Migration, vom Bericht der Kommissionspräsidentin heute? Sie wird Ihre 2 Pilotprojekte vorstellen, gegen das weitere Wohnen. Welche Maßnahmen müsste jetzt noch dringend gesetzt werden? Na, zum einen müssen jetzt den Worten die Taten folgen. Deswegen ist das Pilotprojekt wichtig, das jetzt unterstützt wird von der Kommission bei Bulgarien und Rumänien.
Österreich hat den Bundespolizeidirektor in die USA geschickt, der hat sich dort die Grenzanlagen Mexiko-USA angesehen, auch die technischen Innovationen, wenn es eben darum geht, über Luft, Land und Wasser die Grenzen an sich zu schützen und damit auch hier Fortschritte zu erreichen. All das ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass da die Kommission jetzt deutlich einen Zahn zulegt. Es gibt einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Wenn jetzt Putin prophylaktisch in Österreich landen würde, würde die eigentlich nach Den Haag abschieben? Also, das ist zunächst einmal eine theoretische Frage. Entscheidend ist, dass die Strafverfolgungsbehörden dann wissen, was zu tun ist. Und was willst du? Die Atomkraft, sollte sie Ihrer Meinung nach das grüne Label der EU mit allem, was daran hängt? Da ist die österreichische Position ganz klar. Wir haben uns in den 70er Jahren zum Ausstieg aus der Atomkraft entschieden. Wir sind, glaube ich, das einzige Land auf der Welt, das ein fixfertiges Atomkraftwerk nach einer Volksbefragung nicht in Betrieb genommen hat. Das heißt, unsere Position ist da klar. Wir glauben nicht, dass die Atomkraft die Zukunftstechnologie ist aufgrund der Gefährlichkeit der Atomkraft. Konnten Sie denn das europäische Label green bekommen? Das ist ja der Punkt. Deswegen haben wir uns auch da immer dagegen ausgesprochen von Seiten Österreichs. Now is the moment for the EU to rethink its relationship with China as well? I think it's all the time necessary to rethink the positions. I think the EU is here really important in its role, because it's the EU, the Commission is powerful. So for Austria, it's very useful that the Commission now is negotiating, and we support the EU Commission in this way. Thank you. Thank you. Så vi er klar til topmødet her i Bruxelles med, må man sige, mange vigtige ting på dagsordenen. Selvfølgelig først og fremmest Ukraine, behovet for at producere, indkøbe ammunition, det er det, der mangler. Der mangler mange ting i Ukraine, men ammunition er absolut en afgørende del. Der er truffet nogle vigtige beslutninger, nu skal vi sørge for, at det kommer til at virke hurtigt og i virkelighedens verden. Så har vi hele spørgsmålet omkring europæisk konkurrenceevne, handel med landene omkring os, behovet for at rykke videre, også i forhold til klimaforandringerne, vigtig dagsorden, og så kommer vi til at tale migration, og lige om lidt har vi en frokost med FN, og skal der jo så også tale om nogle af de globale konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine. Så det er meget, meget vigtige dagsordner, og det er alle sammen dagsordner, som har en betydning også for danskerne hjemme i Danmark. Mette Frederiksen, jeg vil gerne starte med en sag, der kommer hjemmefra. Hvad er din kommentar til, at en dansk kvinde fik frataget sit statsborgerskab, og at hendes sag var nødt til at komme hele vejen til højesteret, før hun fik anerkendt sine rettigheder? Ja, altså jeg har jo noteret mig, hvad højesteret er nået frem til, og det har jo så konsekvenser for den konkrete kvinde, og for nogle konkrete børn, og for den sagsbehandling, der er omkring den familie. Det har jeg egentlig ikke yderligere at tilføje til. I forhold til topmødet, I skal diskutere i aften handelspolitik, om det skal forandres, I skal diskutere konkurrenceevne, du nævnte selv, der er behov for at producere mere, så I skal diskutere industripolitik. Er det her topmøde, hvor vi i virkeligheden skifter kurs for Europa i en retning med mindre frihandel og mere, skal vi sige, fokus på os selv i Europa? Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi skifter retning, men du har jo ret i, at det er et skifte fra den doktrin, eller fra den næsten blinde tiltro, der har været til de frie markedskræfter igennem ganske mange år. Fordi først oplevede vi en pandemi, hvor vi ikke kunne beskytte vores egen befolkninger, fordi der var nogle opgaver, vi havde udliciteret til andre. Vi manglede vacciner, og nu står vi så med en krig i Europa, problemer med forsyningskæderne, og der er jo en meget, meget stor bevidsthed, og det skal der også være i Europa om, at vi må ikke gå fra en afhængighed, nemlig af de fossile brændstoffer og Putin og Rusland, til en ny afhængighed, for eksempel på teknologisiden. Så med andre ord, så skal vi europæere kunne meget mere selv. Altså vi skal kunne producere mere selv, vi skal være mere innovative, vi skal foran også nogle af de andre i den globale konkurrence. Det stiller nogle ekstremt store krav til både de politiske beslutninger, der træffes, men vi står også, som du antyder, over for nogle ret store forandringer, for eksempel i vores måde at anskue produktion og industri på. Det skal vi få det EU her i de her senere år, altså nu vil vi gerne have produktionen tilbage, vi skal have fat i kritiske råmaterialer, som Kina har sat sig på, har vi været for den ene i meget år. Jeg tror, man skal måske se det på den måde, at vi går ind i en ny globaliseringsæra,
Der har været flere, og den vi har jo også nyt godt af i Europa og i Danmark igennem de seneste år, det har været en meget, meget klar arbejdsdeling mellem landene, og vi har nyt godt af det, fordi vi har kunne købe utrolig mange ting til meget, meget lave priser. Og den tid tror jeg simpelthen er slut nu. Altså både fordi der er nogle økonomiske plader, der flytter sig. Altså de asiatiske økonomier er på vej frem på grund af forsyningskæderne og efterværende både af pandemien og af krigen. Og så også fordi, at stadig mere bliver sikkerhedspolitik. Altså det er jo ikke så mange år siden, at en telefon var en telefon. Altså nu er telefoni og kommunikation også sikkerhedspolitik. Og på den måde er der der er flere ting, der smelter sammen i vores tid. Og derfor bliver man også nødt til at se på industripolitik og produktion på en helt anden måde, fordi det kommer oveni problemerne med klimaforandringerne, som vi skal have løst. Så det er nogle kolossale store forandringer, vi står over for. Danmark står heldigvis godt rustet, fordi vi har nogle af de dygtigste virksomheder. Vi er i forvejen foran mange andre på digitalisering og på den grønne omstilling. Men det er store forandringer, vi står overfor. Dansk Politico skriver i dag, at du på det seneste ekstraordinære EU-topmøde i februar udtrykte en kritik, som faktisk var delt bredt i rummet blandt de andre statsregeringsledere af Charles Michel og den måde, han ledte mødet på. Kan du genkende det billede, som vi har tegnet i Politico? Den er lige blevet twistet lidt, vil jeg sige. Der lyder mange appeller fra dansk erhvervsliv og europæisk erhvervsliv, og at vi selv skader vores konkurrenceevne ved at være så langsomme i Europa. Vi har så meget bureaukrati, ventetid og sagsbehandling. Hvad kan I gøre her i dag for at ændre på det? Det er jeg faktisk meget, meget enig i. Altså, vi har utrolig god tid som europæer. Altså, vi bruger både utrolig meget tid på at snakke med hinanden og træffe beslutninger og implementere, men vi har jo overbureaukratiseret vores samfund. Det kan man mærke i Europa, og det kan vi også mærke derhjemme. Og nogle af de forhindringer, der er i omstillingen af vores økonomi til den bliver mere grøn, herunder at vi får opført meget mere vedvarende energi, er jo også fordi vi ligger utrolig mange benspænd ind for os selv. Amerikanerne er hurtigere, asiaterne er hurtigere, og det bliver vi også nødt til at gøre. Så det er faktisk et særskilt, det lyder jo meget teknisk og også måske i virkeligheden lidt kedeligt, men at få speedet op for alle godkendelsesprocedurer, både i produktionen, i udvidelse af produktion, men også i forhold til for eksempel opførelse af havvind og andre ting. Men hvad kan I gøre ved det? Hvilke regler skal vi ikke længere have? Jamen jeg tror, hvis man angriber det fra den side, så når vi ingen vejen, fordi der vil altid være en, der synes, at en regel er god. Det er jo derfor, reglerne er blevet indført. Så jeg tror, man skal træffe nogle helt principielle beslutninger om, hvor lang tid vi vil bruge på sagsbehandling, for eksempel hvad angår vedvarende energi. Og dermed også komme lidt tilbage i den stemning, der var under pandemien, hvor ting kunne lade sig gøre, som aldrig har kunne lade sig gøre, eller i hvert fald har været omgivet af nogle helt andre vilkår. Men det er helt rigtigt, vi bliver nødt til at speede voldsomt op, hvis vi skal kunne følge med. Hvad vil det her ændrede paradigme betyde helt konkret for handelsaftalerne fremadrettet? Hvad er det, der skal ændres? Altså, er det færre krav om børnerettigheder, good governance osv., man skal komme fra EU's side og mere rød løber? Og hvordan vil det påvirke dansk udenrigspolitik? Fordi Lars Løkke har jo snakket om pragmatisk realisme og i stedet for værdipolitik. Hvordan ser du de ændringer, vil slå sig igennem i handelspolitikken og i dansk udenrigspolitik? Jamen, når vi taler om de bureaukratiske benspænd, vi europæere har det med at opstille for os selv, så er det jo i høj grad et internt anliggende. Altså, det er ikke så lang tid siden, jeg talte med nogen, der i Nordjylland gerne vil have sat noget vind op på deres, på deres egen jord. Jeg tror, de har været i gang i mere end 10 år, og det er stadigvæk stillet op. Man tænker, det kan jo ikke passe, det kan ikke være rigtigt, men det er desværre rigtigt. Så meget af det her vedrører jo simpelthen os selv. Altså, vi bliver nødt til at afbureaukratisere, vi bliver nødt til at forenkle nogle ting, og det betyder selvfølgelig nogle steder, at vi også kommer til at gå på kompromis. Og vi skal være fri af de fossile brændstoffer. Det skal vi på grund af den sikkerhedspolitiske situation, men vi skal jo også på grund af klimaforandringerne. Og så er der den anden del af spørgsmålet, nemlig hvad kommer det her til at sætte sig i forhold til handelsaftaler? Det tror jeg ikke, man kan sige noget om endnu. Fordi noget af den diskussion, vi har i Europa i dag, skyldes jo også de beslutninger, der er truffet i USA, hvor der er blandt andet fra dansk side en reel bekymring hos mange af vores virksomheder for, om der i virkeligheden kommer et twist i konkurrencen. Fordi vi har jo nogle virksomheder, som lige så godt kunne lægge deres produktion i USA, og som vi gerne vil have bliver hjemme i Europa og i Danmark, fordi det også handler om arbejdspladser. Så jeg er ikke sikker på, at nogen af os kan svare på spørgsmålet endnu, men som du selv antyder, så vil det også komme til at have indflydelse på den globale handel. Og nu får jeg at vide, at mødet går i gang.
Pozdravujem. Dobrý deň. Dobre, sme nastavení? Tak. V pohode. Dobre, dáme páni, ďakujem pekne. Dnešný summit je opäť pre Slovensko dôležitý. Dovolte mi, aby som priblížil také dve témy, ktoré sa určite Slovenska týkajú. Začal by som konkurencieschopnosťou. Je to téma, ktorú pravidelne diskutujeme na Európskom samite, avšak dnes treba sa pozrieť, vychádzame z krízy, treba sa zamerať na systémové riešenia a pre Slovensko, ktoré je priemyselnou krajinou, ktorého ekonomika je postavená na automobilovom priemysle, je táto téma veľmi dôležitá. A poviem aj prečo. Pretože hovoríme jednak o bezemisnom priemysle, hovoríme o veľkom množstve investícií, ktoré bude smerovať práve do priemyslu a toto je veľká príležitosť pre Slovensko. Je to jednak príležitosť aj pre náš automobilový priemysel. Slovensko sama, my podporujeme, naša vláda výrazne podporuje všetky inovácie. Jednak sme na to pripravili kapitál, ale ďalší veľký kapitál bude smerovať aj z Európskej únie práve na investície do priemyslu. Takže preto určite dnes tu budem hájiť záujmy Slovenskej republiky v tom, aby tie investície do inovácií smerovali aj na Slovensko, aby smerovali do rozvoja ľudského kapitálu. Je to príležitosť priniesť na Slovensko nové pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, čo znamená automaticky aj s vyššou mzdou. Taktiež pri bezemisnom priemysle musíme pamätať na energiu a energetiku a určite dnes budem presadzovať, aby jadrová energetika bola súčasťou strategických energetických zdrojov. Slovensko má vysokú závislosť, ale aj vysoké investície do jadrovej energetiky, takže toto je dôležité, aby sa na energetiku, na jadrovú energetiku stále myslelo ako na strategický zdroj. Zároveň pri tejto príležitosti, keď hovoríme o energetike, máme za sebou zimu, zvládli sme ju, naplnenosť zásobníkov je vysoká, ale nesmieme to podceniť, musíme sa pripraviť na najbližšiu zimu. Som rád, že pristupujeme k spoločnému nákupu plynu. To je prvý krok k tomu, aby naši odberatelia mali nižšie ceny plynu, ale samozrejme treba to dobre zvládnuť, zmanéžovať a zabezpečiť dostatok plynu tak, aby nás budúca zima už takýmto spôsobom nedobehla a nestalo nás to toľko peňazí, ako nás to stálo práve tú zimu, ktorú máme za sebou. Čo sa týka automobilového priemyslu, určite chcem využiť priestor na rokovania so svojimi partnermi ohľadom normy Euro 7. Ako viete, zaznieva tu veľa dezinformácií, by som povedal, ohľadom spaľovacích motorov. V skutočnosti problém, ktorý sa črtá, je norma Euro 7. Som v úzkom kontakte s zástupcami automobilového priemyslu na Slovensku, ale aj v Európe. Budem o tom určite komunikovať aj s Olafom Scholzom, pretože slovenská a nemecká ekonomika je v tomto silno prepojená. Koordinujeme sa veľmi, veľmi intenzívne, aby sme vytvorili také podmienky pre našich výrobcov automobilov, aby mohli práve naopak rozvíjať svoje podnikanie a nie byť nejakým spôsobom obmedzovaní a aby sme zabranili akémukoľvek prepušťaniu, ale tak, ako som povedal, chceme zabezpečiť viac pracovných miest s pridanou hodnotou. Dôležitou témou samozrejme bude aj Ukrajina. Ako viete, Slovensko, ale aj iné členské štáty podporujú mierový plán Volodymyra Zelenského a treba jasne povedať, že sme za mier. Preto aj Slovensko bude apelovať, aby sa európsky mierový nástroj rozšíril o ďalšie zdroje, o ďalších 3,5 miliardy eur, pretože to je práve na pomoc nielen Ukrajine, ale iným krajinám. Dostáva to globálny rozmer, ktoré chcú na svojom území mať mier a v tomto prípade pre nášho suseda je to Ukrajina. Pre nás je dôležitá Ukrajina aj z toho dôvodu, že chceme, aby tam ostala demokratickou a slobodnou, aby sme mohli potom s nimi podnikať a rozvíjať takéto podnikateľské kontakty a tým pádom priniesť prosperitu na východné Slovensko. Jednu tému, ktorú chcem ešte otvoriť na samite, a to je pšenica, alebo vôbec obilniny z Ukrajiny, ktoré teraz spôsobujú vlastne pre našich domácich producentov pšenice isté komplikácie. Už som rokoval o tom s poľským premiérom, ale otvoril som to aj s prezidentom Európskej rady Charlesom Michelom, kde sa do tej diskusie pripojil v útorok aj Viktor Orbán. Takže hľadáme riešenie tak, aby sme našich farmárov nielen ochránili, ale aby sme im zabezpečili dostatočné odbytiská na pšenicu, ktorú vypestujeme na Slovensku a zároveň vedeli aj spolupracovať s Ukrajinou v tomto poli. Pán premiér, krátka otázka, reakcia na pána Kusa. No, tak pozrite sa, hlasovanie hovorí jasne.
čísla rozhodli. Ja vždycky preferujem ten prístup, že tí najlepší majú vyhrať, takže treba, aby sa pán Klus tomu postavil čelom. A máme nejakého náhradníka? Myslím si, že toto budeme riešiť po navrate zo summitu. Teraz je dôležité sa zamerať naozaj na tieto kľúčové témy, ktoré tu sú, či už je to konkurencieschopnosť, alebo potom aj ten európsky mierový nástroj, ktorý je pre Slovensko dôležitý aj z hľadiska investícií do zbrojárskeho priemyslu na Slovensku. No a samozrejme aj tá pšenica. Toto sú kľúčové priority pre Slovensko. Prepáčte, slúbili sme migy, čo sa týka tej munície, včera s nami leteli teda aj zástupca Eurokomisie, ako to vyzerá momentálne, je to niečo reálne, čo ako by to mohlo Slovensku? Je to veľmi reálne, je to veľmi dobré. Áno, včera som mal stretnutie s Thierry Bretonom, čo je eurokomisár. Práve na túto tému sme diskutovali, teda nielen v lietadle, ale aj na rokovaní predtým. A je vidieť, že Slovensko opäť bude mať ďalšie nové pracovné príležitosti práve s investíciami v súvislosti aj s muníciou, ktorá sa dodáva na obranu Ukrajiny. Sme jedna z 11 krajín, ktorá má takéto výrobné kapacity. Boli sme, myslím, že 4. krajina, ktorú navštívil, takže je vidieť, že tá priorita pre Slovensko tu je. Takže ďalšie peniaze a investície na Slovensko budú putovať, ktoré pomôžu znovu naštartovať aj tento priemysel pre Slovensko. Máme v ňom nakoniec dlhú tradíciu, veď na tom podvozku sa postavil náš automobilový priemysel. Takže myslím si, že Slovensko má v tomto veľký potenciál a o to viac, keď budeme obnovovať Ukrajinu, preto je dôležité, aby na Ukrajine zavládol čo najrýchlejšie mier podľa podmienok Ukrajincov, pretože na obnove budeme ako Slovensko susediaca krajina veľmi participovať a prinesie to veľkú prosperitu aj pre Slovensko. Pán premiér, keby k tomu návrhu na 3,5 miliardy, ktorý mal byť navýšený ten európsky mierový nástroj, a že postup Slovenska, prípadne z čoho by tie zdroje sa mali nájsť, ako to Aha. Asi ste nepostrelili, lebo som hovoril, že ten postoj je veľmi jasný, my ho budeme presadzovať, toto navýšenie, pretože to financovanie, myslím si, že už bolo aj nejakým spôsobom určené, takže pôjdeme v tých líniách, ako bolo aj zabezpečené teraz, ale tam je skôr dôležité, aby teda to navýšenie bolo a ja veľmi vítam, že to je aj globálny nástroj, čiže nebude to len smerované na Ukrajinu, ale Európa potrebuje byť globálnym hráčom, čiže budeme tým pádom takýmto spôsobom podporovať aj iné krajiny na iných kontinentoch, aby mohli dosiahnuť mier. Pán premiér, keď prišiel ruský prezident Vladimír Putin nejakým spôsobom na Slovensko, zatkli by ho príslušné orgány a vyslali by ho do Hagu? Myslím si, že určite by sme tak mali konať. Ten medzinárodný zatýkač je jednoznačný jasný signál o tom, že Vladimír Putin pácha trestnú činnosť. Je to úplne nespochybniteľné. Videli sme to od prvého dňa, teraz už je to aj čierne na bielom. Toto je jasný signál pre krajiny, ktoré možno ešte váhajú, že aký majú zaujať postoj. My na Slovensku v tomto máme jasno. Vidíme to na vlastné oči. Ukrajinci bojovali počas druhej svetovej vojny za oslobodenie nášho územia. Dnes bojujú za vlastnú slobodu. Vladimír Putin a jeho režim unáša deti, zabíja civilistov a iné zverstvá, ktoré sa tam dejú, ktoré dobre poznáte, takže ja myslím, že v tomto je náš postoj úplne jasný. Za to, aby vznikol nejaký špeciálny trestný tribunál, alebo keďže ICC vlastne vydal ten zatýkač? Ja som bol aj v Bruseli, kde sme na túto tému diskutovali. Viete, tam je trošku, je to citlivá téma, je to veľmi technická téma, čiže samozrejme potrebujeme ten signál tu vysielať, potrebujeme jasne pomenovať veci. Všetky tie technické kroky už sú trošku náročnejšie z hľadiska realizácie a preto na krátku odpoveď to asi nevydá. Pán premiér, jedna domáca otázka od kolegov zo Slovenska. Chceli si zisťovať, akú podporu má vaša vláda v Národnej rade medzi poslancami, s koľkými hlasy môžete počítať? Tak treba si uvedomiť, stále sme menšinová vláda, čo sa týka zákonov plánu obnovy, kde potrebujeme, alebo respektíve, kde sme ju tvorili aj spolu so stranou SAS. Včera som rokoval aj s Branislavom Grulingom o podpore školského zákona. Tá podpora by mala byť, takže tým pádom zákony plánu obnovy nie sú ohrozené. Budeme mať aj podporu strany SAS, čo je viac ako ústavná, by som povedal, väčšina. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to bude v poriadku. Vládne zákony nám včera prešli, neviem, teraz sa hlasuje o ďalších, ale tie kľúčové, tie budú mať dostatočnú podporu, pretože tie sú kľúčové pre Slovensko a pre plán obnovy. Neplánujete vystiať nomináciu pána Klusa priamo vy, pretože prišlo cez vládu?
Dal som si preveriť tie kroky, akým spôsobom sú potrebné urobiť, či sú jeho kroky dostatočné, alebo či potom musíme ako vláda rokovať a hlavne potrebujeme vidieť aj tie termíny. Takže toto budú technikály, určite vám rád podvečer na toto odpoviem. Dobre? The high level of support for Ukraine from tanks to fighter jets could lead to escalation, or you are ready to provide these weapons to? Not at all. Not at all. We should not speak about any escalation. Ukraine is protecting her territory. It's protecting its civilians who are being killed under the attacks of the Russian bombs. So we are just doing what's right, helping them. That's what we have to do. So I'm not worried about any escalation. Where do you see this tension, this crisis with Russia going in these circumstances? Well, Ukraine must win, right? That's the only answer. Russia must pull back their troops and their equipment, their weapons from the territory that doesn't belong to them, from the Ukrainian, independent Ukrainian territory. They need to pull back. And everything, and then we have peace. Ukraine wants peace. Vladimir Putin doesn't want peace. He wants war, and we don't want war. We want peace. So Vladimir Putin should pull back his equipment and his troops back to Russian territory and compensate all the damages he made. He will never be able to compensate the lost lives that he killed on that territory. Thank you very much. Myslím si, že teraz, keď už môžeme o tom verejne hovoriť, je to, sami vidíte, je to veľmi výhodná ponuka pre Slovensko. Výrazne to zvýši opäť obranyschopnosť Slovenska. Ozbrojené sily Slovenskej republiky rozšírili svoju spôsobilosť spôsobom, akým sme si nevedeli ani predstaviť. Chcem z tohto miesta poďakovať ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, pretože je to primárne jeho zásluha. Je to zásluha jeho odbornosti, jeho, by som povedal, aj presadzovania slovenských záujmov. Takéhoto ministra obrany Slovensko ešte nemalo a vďaka nemu je dnes obranyschopnosť Slovenska na najvyššej možnej úrovni za 30 rokov existencie Slovenska. To bude téma zajtrajšieho Eurosummitu, čiže kľudne zajtra si dajme Doorstep, rád o tom porozprávame viac. Ďakujem veľmi pekne. Заявихте, че България не е част от общата поръчка на боеприпаси за Украйна. Как ще представите позицията на страната ни днес пред вашите колеги европейските лидери? И на фона на публикации в европейската преса, че българските военни заводи работят на пълни обороти. Как ще представите позицията? Тук трябва да се направи едно много важно уточнение. Първо, България е важна част от европейският механизъм за укрепване на мира. Знаете, че тази инициатива беше създадена 2021 година, една година преди войната в Украйна. И този компонент, важен от тази инициатива, за укрепване на отбранителните способности на държавите от Европейския съюз е напълно в светлината на европейската визия за стратегическа автономия. Затова ние високо оценяваме и визитата на комисаря Бретон. Забележете, тя започна именно от България, като признание за традициите, опита, големия капацитет на нашата отбранителна индустрия и България категорично участва в тази инициатива. Ние заедно с Европейската комисия ще работим така, че да има повече инвестиции в нашата военно-отбранителна индустрия, за да имаме повече капацитет, по-модерни производства, за да запълваме както нашите запаси, така да помагаме на държавите членки на Европейския съюз и НАТО да запълват своите запаси. Но България не участва в съвместната доставка на
снаряди за Украина, като част от тази инициатива. Заедно с други 9 държави от Европейския съюз. Господин президент, това означава, т.е. да го разбираме ли така? България няма да предоставя снаряди на Украина, но ще произвежда и други ще ги доставят и с тях ще попълва своите запаси. Не. България няма да участва в съвместната доставка на снаряди за Украина. България ще разширява капацитета на своята отбранителна индустрия, за да попълва своите запаси, да помага на другите държави членки да попълват своите запаси. Защото знаете, че ние имаме капацитет по-голям от редица държави членки на Европейския съюз. Къде отиват тези боеприпаси? Ако те поискат от нас, съответно, ние тогава ще влезем вече в отношение и ще видим какви са техните нужди и ние как можем да им помогнем на тези държави членки. Но пак казвам, заедно с още 9 държави, членки на Европейския съюз, ние не сме част от инициативата за обща доставка на снаряди. Казали кои освен Унгария? Вие трябва да ги знаете. Следите сайта на Европейската агенция за отбрана. Мога да ви кажа, че тук са и Испания, и Италия, и Дания, и Полша, и Австрия, Латвия, Литва и така нататък. Общо 10 държави. И още нещо важно, ако отворите сайта на Европейската агенция за отбрана, ще видите, че там пише ясно, че страните участват на базата на свои суверенни решения. Това е доброволен принцип. Но министрите на отбраната на 27-те преди 3 дни одобриха решение за общи поръчки и боеприпаси за Украина. Само 17 държави, плюс Норвегия, която не е член на Европейския съюз, сключиха споразумение с Европейската агенция за отбрана за обща доставка. България не е сред тях. Но ние нямаме нищо против българската индустрия да произвежда повече снаряди, които биха отишли в Украина. Ние се ангажираме само с снаряди, които могат да отидат в наши партньори и съюзници, ако те поискат от нас. Но не и с Украина. Ясен ли съм вече? Техническите параметри на тази помощ и от другия месец започва да се работи по нея. Достатъчно ли тази помощ, понеже си спомняме, че бяхме изчислили, че България ще се нуждае повече от 2 милиарда за... Това е, ако говорим за нов тип ограда, за нова ограда, стабилна, висока, здрава и така нататък. Има ли пробив? Ще има ли пари за изграждане на ограда? Има ли пробив по тази тема? Знаете, че ние срещнахме нарастваща подкрепа сред редица държави, най-вече Австрия, Унгария. Има и други държави, които активно не подкрепят, но много е важно, че ние имаме вече подкрепа за технически средства. Те са не по-малко важни. Още нещо, което изключително високо се оценява, ние предложихме в България да се създаде международна оперативна група за борба с нелегалния трафик, защото аз на няколко съвета задавам въпрос. Ние залавяме трафиканти, граждани на почти всички държави членки на Европейския съюз. От разпитите на тези трафиканти се установява, че редица ръководни и финансови центрове на тази мощна международна мрежа са в държавите, които са привлекателни за мигрантите, не в България. И аз питам моите колеги, а вие какво правите? Защото ние, докато не се справим с тези центрове, винаги ще имаме трафиканти в България. И те вече наистина приемат тази идея, като изключително добра. Ще създадем тази оперативна група в България, така че с представители на всяка една от тези държави. Ние моментално, когато разберем за някои от центровете на тези мрежи, да координираме информацията, да има нейното бързо, оперативно споделяне, за да провеждаме съвместни акции по разбиването на тези центрове. Мога да ви кажа, че всички тези усилия, които България полага, успехите, които постигаме, се оценяват все по-високо и България получава все по-голяма подкрепа за членството си в Шенген. Ние даже получихме вече конкретен период, в който това можем да го постигнем. И аз силно се надявам, че следващото правителство и парламент ще запазят тази скорост, ще приемат необходимите закони и по същия начин твърдо ще отстояват интересите на нашата страна именно тук на Съвета. И са датите, какъв е календар? Знаете, че имаме разговори с премиера Рютте, и с канцлера Нехамер, и с комисията, и с съвета, и с всички други партньори. За мен октомври месец, ако ние
изпълняваме всички важни стъпки и е много важно законодателството, България ще може да се присъедини към шенгенското пространство. Вие как мислите, че оттеква всичко това, което се случва в нашата съдка тук в Европа? Много лошо. Това решение е израз на паника, на безсилие. Защото властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история, има културно-историческо наследство. И заличаването на имената на българските клубове няма да заличи твърдата решимост на България, на европейските институции, на нашите европейски партньори, Република Северна Македония да впише македонските българи в тяхната конституция. Това е отправната точка за интеграцията на нашата съдка в Европейския съюз. Говорите ли те с евролидерите на тази тема? Какво смятате да им кажете? С какво ще ви призовете? Вие помните ли, че през май месец 2021 година аз за първи път тук поставих въпроса за правата на македонските българи. И благодарение на едногодишна упорита работа, в началото те не разбираха проблема. Нито институциите, нито нашите партньори, нито лидерите на тези държави. Но благодарение на нашата упорита работа, вписването на българите в преговорната рамка, в Конституцията на Република Северна Македония вече е част от преговорната рамка. Вие чухте какво казаха и европейските лидери, че това е абсолютно задължително необратимо условие и няма да има промени в преговорната рамка. Аз мисля, че тук достатъчно ясен проблема. Вече въпросът е Република Северна Македония кога най-сетне ще отговори не на нашите, на европейските очаквания и изисквания. Това трябва да бъде ясно разбрано. Но трябва да питате българските социолози, политолози. След толкова неуспешни опити аз не смея да давам прогнози, но моето огромното желание на всички български граждани е да видим час по-скоро редовно правителство. Пак казвам, да се бори аргументирано, да отстоява интересите на България, но допринася за формиране на ефективни европейски политики. И нещо важно за дневния ред на този съвет, това е енергетика, икономика, конкурентоспособност. Също да ви споделя, че изключително високо се оценява българската инициатива Солидарите Ринг, с която ние по наше предложение обединяваме газопреносните мрежи на България, Румъния, Унгария, Словакия, Австрия също е в това число. Така че допълнителните количества азерски газ, които договори президента на Европейската комисия в Азербайджан миналата година, ние сме готови веднага да ги поемем. И в края на април по моя покана президентът Алиев пак ще бъде в България и вече ще сключим меморандум. Тоест България от страна, през която преминаваше руски газ, се превръща в активен разпределител на газ от различни източници, защото много високо се оценява и това, което изпълняваме като енергийна политика заедно с Гърция и особено последното ни споразумение с Турция. Достъпа до терминалите за втечнен газ на тези страни, началото на интерконектора с Сърбия. Така че България от територия за пренос на руски газ се превръща в активен разпределител на тези нови количества газ от най-различни източници. И България се превръща все повече в търсен и ценен партньор. Нашето Министерство на енергетиката непрекъснато е търсено от Румъния, от Унгария, от Сърбия, от Молдова, от други държави. И ние вече сме наистина конструктивен, активен партньор, решаващ фактор. И това се разбира, това се оценява изключително добре, защото ние ставаме гарант за енергийната сигурност на нашите партньори от региона. И just a minute, please. Защо служебното правителство се е отказало от средствата от фонда за справедлив преход за тази година? Служебното правителство не се е отказало. Това е някакво недоразумение с еврокомисарят Ферейра.
Вчера се чуха с нея, всичко изчистено. България има тази година да получава 800 милиона. Условието е до края на годината да представим плановете, съгласувано с трите важни области. Стара Загора, Кюстендил, Перник. Така че работи се активно. Ще ги представи. Разбира се, че ще ги представи и ние работим в това отношение. Позволете ми да ви върна на темата за снаряди. Изстреляхме ги вече. Просто 20 минути стреляме снаряди. И се окаже, че те отидат в Украйна. Това е отговорност на тази държава. Тя е длъжна да ни уведоми за какво иска като енд-юзер тези снаряди. Вижте, ще питате следващото редовно правителство. Това служебно правителство има и ясна позиция. Аз очаквам и призовавам следващият парламент да постави на първо място повишаването на отбранителния капацитет на България. И ясно да осъзнава, че най-голямата отговорност на този парламент е за сигурността преди всичко на България. И ако парламентът отново призове за доставка на оръжие за Украйна от българската армия, нека този път има смелостта да състави редовно правителство и то да носи отговорност пред българските граждани. Още нещо важно. Разбира се, че ще поставим слово. Още нещо важно, касаещо енергийната политика, касаещо икономиката и конкурентоспособността. В ход е разработването, знаете, на нов акт за индустрия с нулеви нетни емисии. Това е важна стъпка напред, защото тя дава тласък на развитие на зелените технологии и на повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Но в този нов акт се изключват определени ядрени технологии. Залага се само на малките модулни реактори и на реактори четвърто поколение, които все още са в процес на разработка и за които България има много време, ако постигне изобщо някаква реализация. Така че е много важно и ние ще настояваме в този акт да намерят място така наречената технологична неутралност всички съществуващи ядрени технологии, защото България вече загуби веднъж и то много от спирането на своите 4 реактора при влизането в Европейския съюз. Ние до днес носим своите последствия от това. И затова и с президента Макрон, знаете, че той, когато направихме на миналия съвет среща, с него той дойде специално в нашата мисия за да срещнем и това беше една от основните теми. Тоест България подкрепя твърдо позицията на Франция за включване? Ние сме част от нон-пейпера с Франция и още 8 други държави. Още има въпрос, господин президент. Ще говорите ли с румънския си колега? We're talking about migration a lot. Austria proposed to put 3 billion euros in the Bulgarian-Turkish border. Where are we at this now? Do you think that the money, the 3 billion, will go into the border between Turkey and Bulgaria? First of all, I would like to thank your government, personally Chancellor Nehammer, for the outstanding support. Extremely committed support to Bulgaria for building a hard fence and achieving almost zero penetration to the external European border. So far, there is not a firm decision about building concrete fence, but there is a huge progress thanks to also the great commitment of Austria and Karl Nehammer for supporting the Bulgarian-Turkish border financially so to install surveillance equipment. And this is highly needed. We regard the reliable protection of the external border being in two parts. First of all, fence, but also we need all kinds of surveillance and technical equipment. So thanks a lot for supporting us. We are going forward. So far, we have 600 million euro for technical and surveillance systems, not for fences, but I hope that someday we'll progress and go sizing for fences as well.
Аз вече говорих с президента Клаус Йоханис, да. И общото ни виждане е, че това са независими регулатори и не трябва да има въвличане на политика в тези независими регулатори, но най-добре е да изчакаме доклада на Европейската агенция, която се ангажира с този въпрос. Очакваме той да излезе в края на март и тогава да имаме по-ясна картина. Благодаря. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj podczas posiedzenia Rady Europejskiej chcemy podnieść 5 głównych punktów. Po pierwsze, na pierwszej części spotkania z udziałem sekretarza generalnego ONZ będziemy mówili o inicjatywie Polski i Komisji Europejskiej dotyczącej uprowadzanych dzieci ukraińskich. Tutaj Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że Polska może być najlepszym partnerem w podniesieniu tego tematu na forum międzynarodowym. Zostaliśmy o to również poproszeni przez stronę ukraińską. Jest to wyjątkowe barbarzyństwo rosyjskie i chcemy tę sprawę mocno nagłośnić na forum międzynarodowym. Punkt drugi, o którym będziemy tutaj rozmawiać, to wykorzystanie Europejskiego Funduszu Pokojowego. To duży fundusz, już dzisiaj składający się z kilku części i o wysokości ponad 3 miliardy euro. Z tego funduszu już Polska otrzymała około 200 milionów złotych na refinansowanie zakupów zbrojeniowych na rzecz walczącej Ukrainy. To bardzo ważne, bo my nie tylko pozyskujemy broń z zagranicy, która jest dużo nowocześniejsza od tej, którą przekazujemy, ale jednocześnie wzmacnia naszą armię, ale również otrzymujemy już dzisiaj duże środki finansowe. Chcemy również zabiegać o to, aby pozyskać kolejne 240 milionów euro, a więc kolejny miliard złotych w ciągu najbliższych paru tygodni prawdopodobnie popłynie do Polski. Zakomunikuję to jeszcze, myślę, przed świętami Wielkiej Nocy. To niezwykle ważna sprawa. Trzeci temat to kwestie białoruskie. Białoruś służy Rosji jako, można powiedzieć, mechanizm omijania sankcji dla produktów podwójnego użytku, takich jak drony, jak elektronika, i tutaj przestrzegamy przed tym, uszczelniamy sankcje, wskazujemy na bardzo niedobrą rolę Białorusi w konflikcie na Ukrainie. Prócz tego oczywiście podnosimy to, iż reżim Łukaszenki uwięził ponad 1000 więźniów politycznych, w tym wielu Polaków aktywnych na Białorusi, i wyrażamy tutaj nasz pogląd bardzo jednoznacznie. Jeżeli to się będzie powtarzać, jeżeli to będzie trwać, to będziemy wzmacniać nasze sankcje wobec Białorusi, będziemy utrudniać wywóz jakichkolwiek produktów z Białorusi. Czwarty temat to duża dyskusja, która na pewno będzie, szeroka dyskusja, która na pewno się odbędzie w odniesieniu do jednolitego rynku europejskiego. Nasz wspólny wewnętrzny rynek jest wielkim dobrem. Jest wielkim dobrem dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracowników. Chcemy, aby on objął również w dużo szerszym zakresie niż do tej pory rynek usług. Rynek usług był poszatkowany, jest cały czas poszatkowany. Jest w najlepszym interesie polskich przedsiębiorców, aby rynek usług był również otwarty dla polskich firm budowlanych, informatycznych, usługowych z bardzo różnych branż. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy działają w tych branżach, wiedzą doskonale, jak to jest ważne, aby na rynku usług zapanowała również zasada bezproblemowego świadczenia tych usług w różnych krajach członkowskich. Prócz tego będę podnosił oczywiście, jak od wielu lat, kwestię uczciwości podatkowej, a więc walki z rajami podatkowymi. Ale mam dodatkowy instrument. Tu przed chwilą zobaczyłem Pedro Sancheza, już chyba poszedł, premiera Hiszpanii. Byłem z nim w kontakcie niedawno w kontekście bardzo słynnej sprawy. Otóż jedna z największych hiszpańskich firm, Ferrovial, przeniosła swoją siedzibę podatkową z Hiszpanii do Holandii. Czymże to jest, jak nie wykorzystywaniem
innego kraju, aby unikać płacenia podatków w kraju pochodzenia, w kraju, z którego pochodzi dana firma. A więc na pewno podniesiemy tą sprawę i wierzę, że warto walić głową w ten gumowy mur, bo wreszcie uda nam się wprowadzić nowe, kolejne rozwiązania, które dodatkowo uszczelnią cały ten system. Będziemy również rozmawiać o konkurencyjności rynku jednolitego i także o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa polskie muszą mieć jeszcze lepszą, mocniejszą pozycję na rynku wewnętrznym. O to będę również tutaj zabiegał. I wreszcie 5. obszar to temat migracji. Za chwilę będę też rozmawiał z panią premier Włoch w tej sprawie. To bardzo ważny temat dla krajów, które mają z tym problemy, tak jak Polska na granicy z Białorusią, ale tak jak i Włochy, do których przypływa bardzo wielu nielegalnych migrantów z Afryki. Tutaj też Polska już otrzymała 200 milionów euro i będziemy zabiegać o kolejne środki w kontekście rewizji budżetu europejskiego, a więc w tych bardzo trudnych okolicznościach, w których przyszło nam funkcjonować, wojna na Ukrainie, nacisk migracyjny, pozyskujemy coraz to większe, potężne środki z Unii Europejskiej na realizację zadań po naszej stronie. To dobre wiadomości dla Polaków, dobre wiadomości dla Polski. Dziękuję bardzo. Gerai, tai tada pradėkime, Gutierešas prisijungs ir gali būti taip, kad tikrai spaus Lietuvą švelninti tas sankcijas Baltarusijai. Kaip atlaikysite šį spaudimą? Pirmiausia, man atrodo, pats klausimas keliamas truputį neteisingai. Tartum Lietuva čia yra viena prieš visus. Iš tikrųjų ir šiandien štai koordinacinėme susitikime su Baltijos šalių lyderiais ir Šiaurės šalių lyderiais aš iškėliau šitą klausimą ir aš matau, kad kolegos palaiko, nes mes įvedėme sankcijas siekdami labai aiškių tikslų. Tos sankcijos buvo įvestos tam, kad šitie abu režimai jaustų tam tikras pasekmes savo veiksmų ir pirmiausia karo Ukrainoje. Žinoma, Baltarusijos atveju kalbame dar ir apie kitus dalykus, ir apie lėktuvo nuvarimą, ir apie nelegalią migraciją. Ir pasakykite, prašau, kas atsitiko pozityvaus, kad tas sankcijas galima būtų sušvelninti. Nieko, tik tai situacija dar labiau pablogėjo, nes Baltarusijos režimas tapo dar labiau talkinantis Rusijai šiame kare. Ar galbūt politiniai kaliniai buvo paleisti iš kalėjimo? Nebuvo. Reiškia, mes turime nesudaryti galimybių švęsti pergalę šitoms dviem diktatoriškoms valstybėms, švelnindami savo sankcijas. Šiandien aš sužinojau labai įdomų faktą. Mes kalbame apie Afrikos ir kitų badui jautrių šalių situaciją, tačiau man buvo pateikta informacija, kad egzistuoja trąšų gamintojai, dvi didelės kompanijos Nigerijoje, viena Alžyre. Jos gamina per metus apie 30 milijonų tonų potašio pagrindų pagamintų trąšų ir tai dvigubai viršija Afrikos kontinento reikmes. Tai čia kažkas man nesueina galai. Taip, jos eksportuoja šias trąšas ne į Afriką, o į kitas valstybės. Tai galbūt tvarkykime grandines, prekybos ir gamybos grandines, tiesiogiai remkime tas šalis, kurias norime paremti, bet nepasiduokime šitiems dirbtiniams argumentams, kurie yra siekiama jos įgyvendinti tik su vienu tikslu, kad sukurti precedentą, parodyti, kad Europa jau krypsta į šoną ir tai būtų nepaprastai žalinga politiškai. Ir kiti argumentai taip pat neatlaiko kritikos. Baltarusiškos trąšos gali būti vežamos per Uslugos uostą. Kodėl nevežama per ten? Tai brangiau? Brangiau. Bet ar tai mūsų problema? Ne mūsų problema. Tai štai šiais argumentais vadovaujantis, aš manau, kad mes tikrai laikysimės labai aiškios, nedviprasmiškos pozicijos šito klausimo, nes tokia visada buvo Lietuvos pozicija. Dėl 11 sankcijų paketo Rusijai ir ką Lietuva siūlytų į tai įtraukti. Ir jūsų nuomonė, per kokį terminą mes turėtume tikėtis, kad kažkas pajudės šių klausimų? Na, aš jau pastebėjau, kad po kiekvieno naujo sankcijų paketo, visgi jau 10 jų turime, iš tikrųjų yra tam tikras laikotarpis, kuomet
jaučiamas tam tikras nuovargis ir kurį laiką diskusijos vyksta labai vangiai. Taip, 11 sankcijų paketas bus. Taip, Lietuva stengsis įtraukti į jį tą patį Rosatomą ir jo valdybos narius. Šiandien tai vis dar sunku padaryti dėl Vengrijos pasipriešinimo ir manau, kad šitą linkme dar reikia tikrai padėti daug pastangų. Tačiau Ukrainos pavyzdys rodo, kad galima pamažu atsisakyti ir nuo Rusijos branduolinio kuro ir pereiti prie amerikietiško branduolinio kuro. Tai irgi labai geras pavyzdys tiems, kurie vis dar prisirišę prie tos Rusijos bambagyslės. Ir šiandien, ko gero, be 11 paketo dar labai svarbus sankcijų apėjimo klausimas. Jis tampa vis didesnį galvos skausmą keliančių klausimų. Tai yra apėjimas, įvairios schemos, su kuriomis mes susidurime nepaslaptis ir Lietuvoje. Ir ana pusė kūrė tas schemas, ko gero, greičiau, negu mes surandame priešnuodžius. Tai yra labai svarbu, kad sankcijų apėjimo prasme mes tikrai, dar ir šia prasme, labai svarbu, kad mes netidarytumėme naujų langų, nesukurtume naujų skėlių, nes tikrai visą tai apaugs įvairiomis sankcijų apėjimo sistemomis. Taip, kad yra tikrai apie ką pagalvoti ir svarbiausia, kad mes nenukryptume nuo to pagrindinio kelio, kuris jau duoda rezultatus. Mes skundžiamės, kad jie per maži, bet vis dėlto, jeigu mes padarysime sankcijas dar skylėtesnėmis, tai žinoma, kad tos pasekmės arba tie rezultatai bus dar blogesni. Tai ar mes šito norime? Yes, please. On the current financial turmoil, do you think that the current turmoil, the current turbulence brings a strong impetus to progress on the banking union, in particular on the European deposit insurance scheme? Yes, of course, this is a big problem, and we have to take all the measures which will avoid the spreading of such problems across Europe. And this is very important to increase the control systems in all countries of European Union in order to be resilient to this kind of possible infection from some such countries affected. But I don't see that it will create macroeconomical challenges in the European Union, and I hope very much that we are able, with control systems in place, we are able to take this challenge and to keep economy stable. Prezidentė Belickaitė pasitraukė, viceministras taip pat. Ar vis dar manote, kad Armonaitė ministrė irgi turėtų trauktis? Na, žiūrėkite, ponas Jurgutis buvo paskirtas ministrės Armonaitės politinio pasitikėjimo. Ponia Belickaitė yra, kaip suprantu, asmeninė draugė. Tai klausimai yra poniai Armonaitė. Jo labiau, kad mes matome, kad atsiranda nauja informacija apie dar kažkokius tai pažįstamus giminystės schemas ir taip toliau ir panašiai. Na tai jau panašu į kažkokią sistemą. Ir tai tikrai daro labai blogą poveikį žmonių pasitikėjimo į politiką, politinėmis partijomis, politiką apskritai. Tai žinoma, galima mėginti, na kaip čia pasakyti, nuimti mažesnę galvą tam, kad būtų išsaugota didesnė. Klausimas, ar pačiai partijai tai yra naudinga? Ar nebus galutinis teisėjas rinkėjai ir žmonės, kurie visą tai mato, daro savo išvadas? Pasakykit, dabar labai iš jūsų žmonos sesers istorija yra primenama ir vėl keliama į viešumą, kad ji tapo dekanė, neturėdama ten tam tikro laipsnio. Kaip vertinate, kad ši istorija yra keliama, bet būtent šios... Matyt, labai norima truputį pridengti galiukus, nes mano žmonos sesers istorija yra visiškai iš kitos srities. Ir jeigu kas nors galėtų pasakyti, kad aš pats asmeniškai arba mano komandos nariai susisiekė ir kažkaip tai protegavo, aš tą pačią dieną atsistatydėsiu. Prezidentė, dar apie amuniciją, labai trumpai. Priimti yra 2 milijardai amunicijai Ukrainai, milijonai sviedinių, bet jau dabar aišku, kad to nepakaks. Ir kiek žinau, kad šiandien turėtumėte ieškoti, bent jau pradėti ieškoti sprendimo dėl tolesnio finansavimo, apie 3 milijardus beje, man atrodo, kalbama. Tai ar tikite surasti tą sprendimą dėl tolesnio finansavimo amunicijai? Žinote, pati idėja yra tikrai gera, mes ją sveikiname, mes ją parėmėme dėl tų bendrųjų pirkimų. Bėda šiandien yra gynybos pramonės pajėgumai.
Ir tokie dalykai kaip gynybos pramonės pajėgumų didinimas, na, tai nėra taip labai greitai išsprendžiamas dalykas, nes tai yra susijęs su konkrečiomis investicijomis. Ir šitoje vietoje mes galime sukurti kokias norime platformas ir jos gali būti labai protingos ir labai efektyvios, bet jeigu mes nesugebėsime pritempti gynybos pramonės iki mūsų reikmių, toliau turėsime tuos pačius butelio koklelio efektus, kuriuos turime dabar. Tai šiandien apie tai taip pat kalbėjome ir aš tikiuosi dar kalbėsime toliau. Strateginė autonomija gynybos pramonės srityje. Jūs pamenate, prieš kurį laiką prezidento Makrono iniciatyva buvo strategijos autonomijos klausimas keliamas ir tą kartą jisai sukėlė tokių dviprasmiškų reakcijų, kadangi buvo galvojama, kad tai yra kažkaip prieštaraujantis mūsų NATO vienybei siūlymas. Šiandien, man atrodo, tokių klausimų nebeliko. Niekas nekvestionuoja NATO kaip kolektyvinės organizacijos svarbos tame tarpe ir ES pačiai. Bet labai svarbu, kad Europa galėtų prisimti tuos iššūkius, kuriuos mes šiandien akivaizdžiai matome, kad kai kur mes trukinėjame per siūles, nes tiesiog mūsų gynybos pramonė nėra pakankamai pajėgi. Ir šitoje vietoje turbūt reikės padėti daugiausia pastangų ir aš tikiuosi, kad visi tai supranta taip pat kaip ir mes, nes Ukrainai reikia padėti, bet dar svarbiau, reikia taip pat padedant Ukrainai atnaujinti tai, ką mes atiduodame, nes mes negalime tuščiais sandėliais arba tuščia įrangas likti. Tai nelengvi klausimai, bet aš manau visi kartu galime tuos klausimus spręsti. Ačiū labai, dėkui. And then with the President of the Central Bank, Christine Lagarde, and the President of the Eurogroup, Pascal Donoghue, afterwards to talk about the situation of the European economy, dealing with inflation, for example, competitiveness, and also how we respond to the Inflation Reduction Act in the US. We'll also use the opportunity to fill EU Prime Ministers and Presidents in on the meetings that I had in Washington, D.C. last week. And as you can imagine, meeting with the President, Vice President and congressional leaders, I emphasised the need for the US to continue to support Ukraine for as long as it takes, as the EU will. We have to be together in this fight, and I'm reassured that the US support is strong and bipartisan in the US. And also, in my discussions with American political leaders, would have emphasised the very strong view that I have that the EU and the US should avoid trying to get into a subsidies war, because that will just result in us cancelling each other out at the expense of both our taxpayers, and it would make more sense for us to work together on climate action and on building up the new industries that we're going to need to make climate action a reality. So that's the agenda for the next 2 days. Taoiseach, Jeffrey Donaldson has said the DUP is not going to go back into Stormont. What's your reaction to that, and what's your understanding of what would happen in the long term if Stormont is not restored? Are we talking about direct rule with a stronger role for the Irish government? No, well, first of all, just want to say that the result of the vote in Westminster last night is very welcome. More than 400 MPs out of 650 voting for the Windsor Framework. So that's very positive and allows us now to go ahead and implement it in good faith. And I'm confident that the UK government and the European Union will implement the Windsor Framework now in good faith. And that's going to be to the benefit of people in Northern Ireland in particular. So that's the good news. Disappointed to hear that the DUP isn't willing to go back into the Executive and Assembly. I think they should. People in Northern Ireland are facing big problems, inflation, a housing crisis, a health service that's under enormous pressure, all the problems that we face and worse, and what they need is their politicians in Stormont, in government, sorting out those problems for them. So, we'll continue to engage with the 5 major parties in Northern Ireland and with the British government to do anything we can over the next couple of weeks and months to try and get those institutions back up and running. I don't think all is lost yet. Would really like to see the institutions back up and running as they should be. I think it's premature to be talking about anything like direct rule, quite frankly, but it is the consistent position of the Irish government that direct rule is not provided for in the Good Friday Agreement, and we couldn't support going back to that. Do you think Jeffrey Donaldson is saying never, or do you think he's saying not for now?
I think nothing would be served in me trying to interpret what the leader of the DUP is saying, and it's important that he should speak for himself, and I shouldn't try to put words in his mouth. Can I ask you then just about the vote last night? Obviously the government benefited from the support of several independents. Were there any deals or arrangements made with any of those independents, and do you expect their support in the votes that are coming next week as well? Well, we agreed to their motion. It included a number of good suggestions, many of which were in train or planned anyway, and that's why we were happy to agree to their motion. And that's essentially all that was agreed. We now need to press ahead and implement measures to improve housing supply. And, you know, one of those measures was something that my party would have been calling for quite some time, which is to extend the Krišjānis derelict grant to people who want to turn a derelict building into a home that can be rented. So a lot of the things that we agreed to were things that were in train or were planned anyway. And for that reason, we were happy to support it. Constituency deals or anything like that? Certainly not in relation to the vote yesterday. But what does happen, you know, we are a coalition government, we do have a majority, but there are a number of independents who vote with us a lot of the time, and that helps to give us an even more secure majority than we would have without them. So there is an ongoing engagement with independents about constituency issues, but no formal agreements in that sense. Did you discuss next week's vote of no confidence? I haven't yet, but no, I haven't personally, but and I think that motion was only even tabled today. But you know, this isn't the first motion of confidence we've had in the government. Our government minister does one every 2 or 3 months. It will be defeated. It will be defeated by a significant margin. It is largely political theatre, but as is always the case when there's a motion of confidence in the government or the minister, and this is not unique to this government. It was true in the last government. It's been true in previous governments. We would talk to like-minded independents who don't want an election next week or in 3 weeks' time. They're sensible, reasonable independents, and we would talk to them about issues of concern that we'd have, both national issues and constituency issues, just as we do with our own TDs, let's not forget, and our own backbenchers. So there's nothing unusual about that. Let's not forget what a motion of confidence means. It means an election in 4 weeks' time. You know, does anyone really think that's going to solve any of our problems? I don't think so. And does anyone really think that these motions are going to pass? Of course they're not. This is political theatre, and it's disappointing that we don't see the opposition using their time to actually put forward solutions. Teacher Naomi in the Irish Times, one of the issues on the agenda today is food security. I was wondering if you have any concerns. There's reports from the farming sector in Ireland that the price of fertiliser hasn't come down in line with international markets. Are you concerned about that feeding into another year's worth, since now it's coming up to planting season, years worth of pushing up underlying inflation, feeding into food costs and so on? Yeah, look, it is something that I'm concerned about, the cost of food and the cost of fertiliser. And we know from bitter experience and from history that once inflation becomes embedded, it can be very hard to get inflation down again. It becomes a cycle of inflation, started with energy but can lead to other things like food and wage inflation, and you get into a cycle of rising prices, and we need to try to avoid that, and that's definitely going to be a big part of the discussions that we're having today. One thing that could help, for example, is allowing Ukraine to export its grain and fertiliser, and that is being restricted not by the sanctions but by Russia's blockade of their ports, and that's something we'll be talking about with the UN SecGen in a few moments. And in terms of policy responses, are there any concerns about the rising interest rates, the rising base points effect on the Irish economy in the same way that's happening in the US? Absolutely. If you think in particular the impact this is having on people who have tracker mortgages, people who would have had very low interest rates for a very long time, now receiving a letter in the post almost every couple of weeks to say that their mortgage has gone up by 100 euros or more a month. So rising interest rates are having an impact on borrowers, particularly tracker mortgages, or people who are looking to borrow for the first time. But we do need to bear in mind two things. First of all, the European Central Bank, which sets interest rates, acts independently of governments, and the European Central Bank is doing it for a reason. The reason why interest rates are being increased by the European Central Bank is to bring inflation under control, and that is to the benefit of everyone in the short, medium and long term, and we do need to always bear in mind that really important piece of context when we discuss interest rates. Example. The ammunition deal between both foreign ministers is going to be discussed today. Obviously, Ireland is
never going to really participate in it. But I wonder if you can just outline your philosophy. Are you worried about this direction of the European Union? Agreements like this can open the floodgates. It's meant to be a peace project, isn't it? Well, look, I think what's happened in relation to Russia is that appeasement has failed. Putin was allowed to occupy part of Giorgia, was then allowed to seize Crimea. It's clear that appeasement has failed. And what we now need to ensure happens is that this attempt to invade Ukraine, to take its territory, to overthrow its government fails. And that means supporting Ukraine in its fight and talking to other European governments. Essentially, part of that means increasing the supply of munitions, not just ensuring that Ukraine has adequate munitions to defend its territory and fight back against Russia, but also to replenish the stocks of European countries too. Because Ireland is militarily neutral, we're in a different position. We're not providing military aid to Ukraine in that sense, but we are contributing to the European Peace Facility to non-lethal equipment, and that includes armour, it includes medical equipment, it includes rations, and that's the way we're helping. Prime Minister, are you worried that this rising of the level of support from normal support, tanks, fighter jets, could lead to a dangerous situation in Russia? Well, I suppose I'd ask, what's the alternative? Appeasement hasn't worked. We know from our history, from what happened in the 1930s and 1940s, what happens if you continue with an appeasement policy that's failing. And people often ask the question, where will Putin stop? Putin will stop where we stop him, and that's become clear. He's been allowed to occupy part of Giorgia, controls part of Moldova, seized Crimea. Appeasement was the response all along, and now the price of that policy of appeasement is what's being done to innocent people in Ukraine. And everybody wants to see peace. Of course we do, but I don't think peace is going to be possible until it's very clear that Russia's military objectives in Ukraine have failed. Okay, thank you very much. Thanks. Thank you.